Hello, welcome to Abyei Social Media. I am Wien Deng Kual, live in Dallas, Texas. I greet you all, ladies and gentlemen. I'm not here today for the bad thing. I'm here in a position of the peaceful and harmony in our society. These are the things I'm going to talk to you tonight. And I will have some guests as well. You are highly welcome to join me tonight if you have something to say later. The reason I'm here today, while you all know, Abyei has been in war for so long, in decades, and this war is still existing, never end. When we thought that we got our independence, South Sudan, of which some of us paid the sacrifices during the revolution time, as well for the son of Abyei to make South Sudan as independent country, they have to pay the sacrifices for us to raise up the flag of South Sudan. Today, I'm going to touch a lot of issues concerning Abyei. When I talk about Abyei, does not mean that I'm specifically talking about Abyei only. The root cause of Abyei problems is the entire problem of South Sudan, of which really I get confused as well. Maybe some of us also get confused. Why do we have this problem now when we got what we needed the most before? I never dreamed in my life that I could have seen the independence of South Sudan raising up the flag. I thought this thing could happen. Maybe it will happen behind me when I'm not existing in this world. But thank God I have seen it. And I was really feeling so good. And till then, all these things happening. I'm going to stop from here, and I will have some guests from South Sudan. I'm talking, not just only Abyei. Whoever you're going to see in the screen later on is South Sudanese. When I talk about South Sudan, it means the entire community of South Sudan, including Abyei. I will shift back to my dialogues because most of the issues that I'm going to touch has got something to do with my own tribes. And the reason is we, the people of Abyei, are fighting the enemy, the common enemy that we know as South Sudanese. But recently, something happened, which I take it that, people fight, something happens sometime. People can fight and they can reach an agreement. We could have not reached an agreement between North Sudan and South Sudan because we kill ourselves for decades, but still at the end, we end up having an agreement so that our people will live in peaceful and harmony. So why not twist and ngok cannot be in a peaceful and harmony? That question, each one of us should ask him or herself. Why should we have to do this now when we know we have common enemy? I'm going to go back to Dinka language. With my guests, when they enter to my studio later on, they will be free
to use any language they want, because we need to spread the message out there, a message of peace, not preaching hatred among our sisterly communities. I will take a little break and come back. Yan chi ja ben tin we by ku ke wa mudun mo winden kwal na deran cha camping rin tag that fitas jil ka ke yen kana tenaran kujen ran chatting fi screen kana ene mo winden kwal and mo ngok ku yen men nyan tie ku ke bi na kole attack. Most of you are tasjil di ping gabal kida. Correspond si tasjil di ben loy ten wa madaki wal nyira kai tag that chik misinterpreted tag chik kwaj la water jamu. Lakin yen I was shocking. And ye shocking kichira loy ye kam twitch ke ngok. Ku jalwele ngo chiedi akaj ni are ne kichilo loy kamen went of in nusukach kam twitch ke ngok. I feel ashamed lanu sometimes ke live that doubt to kam koch dan whether which will he which ke riem in a jam wo ga jam riem ache mo jer ke chiran tag wonde pat kula loy ko jager ka jam riem chu mat ko che wo lo yen e kan loy war ko andit kamar ko andit acha woida ko mo fruit buga following the same line near rot kajane camping twitch ke ngoga chi campiet. I feel ashamed panera ale baya proud yen lekin na kuj panera kuj yani akuj tariga lebi ke kidik bi ke kidigun bi rana ngit binu yini na de kidik ke loy men kuj ka chile bi ran chi den chile bi niari ren yen ke ko kiban yen we got back a little brainstorming a little bit bana swot abake play le we kwa swot kaka achera na ban en chan lu focus ake ke ran tok lanu ke morbut ke gatona met kuwade ran wel ko wan chi wel liemdu aye lu control rengo liemdu ku yin ran dit aye met ping ene ke chalwel ku yele lu use akola ene chiwok de men tin kor fi umar chol deng a chen ban to ku ke liem dai ke tawen ten ke hate activities when e panera kaloi ke ga wiech ba ke lu clarified ku ba le ke panera ko ke jam yit kini chol wet bena ma te je wet riok bai ko chin ke ba kwan tin na chaga yen chin kini chol ngok chalo demolish ka kini loyi ni na ke ale yen ti wo ban kana chi bilo kol abi log yok ane chera ane tariek lakin umar di 50 something years old
fa kai kang ping in ke lwe panera kana ki kang bag yindi mini jaro jot ba pie jam. Therefore ayane yok ku brana ban bu ba anyu ke de ku ba pyo cha ba pyo be cha rin yen ci lwel wan lwel yen nom du ka liu ga jag nom be liu kana ma pay rin yen uga ci bu pir pi dunia de uga bu jalle pin nom uga rer uga jol pin nom uga bu jalle kin kana me ba nyang pin ke ba nyang ba mo yen piat brana diop ka de ki dig loy le ba we ga ba ka yed din nyan kol ku yana password abaka ja kang twech le brainstorming achan ku bangi a clue of what I'm talking about. Further. Welcome again to Abyei Social Media. I'm back, and I'm going to give you a voice recording. Ranchol Mayar Leyen ka ting a white man ko jike nak man tin
men tin ngode chen ge chiting fi dunia kana ku krejen malej na chi wan en tertong ku le ka chi waje tong wona ngwen bulwe ka chi waje lano ka chi ka waje tong ke bi wujum ku bi ko rampan lew ku bi de ko lew bi pin ka nyae ten ko ye chol ko wen chi tong ka waje lakin a chi salam ja ben salam chi ja ben ka che mumkin bu bela tin ku ye ku be a preaching will win bu ko ja nok bai will bu ko ja nok bai ren ye na chi ko ja ro da nok ku wo ko re re ten ngu bu yok tin aya tak a chen ka le bu kwan tin ka yen ene reason yen ene wi ku ba e kaka ba ka nyot ku le panda ku le la ka chiri kaka a chi dek a wi bu ka pol ren yen chan bin tong bin na ket a chen ki dik ta tin ki dek le bro yok tin pat aliu yana mana aba jok e pad wan ten mayar ku ka che wat chen ko ja mehem apai ke be yana kana de ku ye baru ke yen a wi baruk ke go mushkila to wok tin kam jur ke ga ken chol junub sudan ban wo collectiveness wo collective we wo go pied jur na chi panan junub chi ja ben be aka chira mu ben ku le gud nge ye kor ku ye yin job ku le yin ke le yin chamal ba ja le yan chamal dia wala na piet ken tarbai ku ye na chi istikta di cha be loy ku yin ni na chin ayi ruai e yin na liem ko ka luet kulu ku luet ka ke ga ta wen tena ko le ren yen a chi dik be luet be ke ga lo preaching kini chol tiel aye pioj as well ngire koj aye pioj kaman so why le bin tiel biayen bakwany ku biayen e luoy ku pal kwen yin ngire koj yen ka yok tiel chen go kunyo rin yen bo madwe ban ana bo sod mayar babe we're quite to Sudan, which are more than we're quite to Australia, sure, but we're quite to America, Chagban Shoal. Quite we can turn a winishal twitch to need the ball show. Queen no back it up like a wet. We're going, we're Chalana Benoma. The Danga Chap take the fight, that could be but here you wait. Like a band, like a band, quite much. Can I wait but here you wait and check a pay. You could have a week but here to a sheen. Watch out, Yen. Emu to you. To a sheen where can a sheen. Can I wear your village to a sheen and a kid? Ira, the cooping no tenable, and then a mobile. Could they walk? Could they walk? Which all walk like Yali. Ragamayano walk Mother and pure burn for coin who are loyally. Lucky I'm gonna read them walk. Can any cook a dwell in Kiaka? Chimununi shall know. Mongo Kuala. Archin Akachin. Awoga when you look at Majo Ake Quedo, wood, a barat, chai, barat chai. I hear my I hear your weed. Okay, now I can't down the river. I should
yeru yen achu ko nyot rago achu ko nyot jengo la ke ga che ruet cho gin nyanen tia ga bot ka chi na ruet la na cha ngo kengu en chu yo kana chiran cho ga luoi kana dia en right chi gur chi tin yene bino gor rane de kebro e ben kir maya rana go ko yen mana nyanya wan ku ben kula SPLA a tiot bo chi bo ra chi tiot kai ku ye ku ben long tit a ben anwara ben wi kai ku ye ku lekin a chin chen wo ngon wo tiong wi nyali ku lo ku su bu bela ko kumel ku da babir kana kega kata wo mol da babir kana kega kata de man twi ne general ali wo mol da babir ka bit ko to tiongo yi nyali ku logo su ku wala ko ku lel ku ada ko lanto bien fiola tip ina ka da wudi chol twi kaji pirde kai kula wani ta ko gudu kiran إذا كان بيران بعدين كان وي تلفون بيتو في landscape بيتو على إن تلفون كديران بعدين لازم بيا flipping شوكنا شاغو يبو خريطة إن شي باي ويلي خريطة إن شي باي ويلي pan yiri chol twi ena shi kharita ena shi ben weli go bay chaka ben ran chol ma yan ko queen amog ran chol salfa kir mayar le run ka ngwan maktab dei pa kenyot ka chol gule thing a little bala fi setting but now fi flipping be are flipping kharita shi bay weli ku shi le ka yeb ga ekol emen en chuo ngi yen kharita ken e kharita raiwo e kharita chuo jai e kharita chuo wi u kai ka kenna e panichol awol no ina ken werchiel ina ken ake kala tin kulwele la lejna ba kwai ku jo wo jar ban lo era ni chora Hussein Abdal Baga en kila kwai ko Hussein a piet ke yen wane ninka Hussein a piet ke Junub Sudan wari ye kin ya lai ciya bayin kwani bayin rais lanya tu ku jena look kabido abu Hussein abdo abu la gari al ko elkan kai yitwi tu ku jena do kwa chira jo mu kana chiko rena wa chilo lela lo dar takrib haja ko on lew leg lo dar takrib haja fi dunya da ko on lew leg nafsu shi yana shi salfa ka won leg na ashan yakrib salam wo go ban wo salam kinan ci wuji salam wo tiyeji ta wo salam salam yen chilo ko on leg na kan ena jo ku kana na lwele salama shuban ne ki salama shuban salam dom shuban ku salam shirat bilo ku salam shirat bilo ti ci kwa jogret e mena go kharita mu run kan wana maktabe ci jewan ku bana lagna bana loy ko wonu ayana ngi jenu yen ka kan salam bana shuban wo Hussein Abdal Baga ci wujen bu kam ben tuje chan bole ekala bango wo jokai ba ka di ne ngi yen ekala bango jakan bango ku jo ben tu yeb ga salam do ben teno eto
renken dora wit beloy question shabab shika kwanti ayo gutingene bedang mo muslim shabab tweet rare dorkin ali utin asalasin bi woke kega chika kwani ala salam tujo kiriya ge kila but kila but salam gwajikan kila but yen ka a chapping in a kalwel kuyen and be a proceeding legdam achan kwa bu taban kalwaya na kana wat bi wa ka ping ko ga bija be jam tin baden e wat bi wa ka ping ene tariga era jam tin rawon ci wuji salam ene reason tuwaja na kana yana bubela tin mana ko ga ba ka yek kene ene sabab zadu jamante ne jayena sabab yenak mente ne yana ba jaye weg man that ba martin man ngok ti dielen kala Abyei kabak man ngok ena alwe la yik ba ping apya e man ngok dek tamantasha le 950 ala Abyei ba kula ale ben Abyei ke yi dek tamantasha le 950 sena yinche ba yin dograt kon ko yi wera lam tin kubuk bataga de buktini umra duwe kam na ya galla min 60 yinche ba ni chogine no lek penye kuna abaka masulia du emo ni dek 16 sana eti ni dek 80 enya emet chobana dokeme agala montasha sana keme kabak chal kabak mo ni dek 16 abak chal kabak lakini yenti dek 950 sana utamontasha acha ba aduka bie ipan kan big baby victor baga kubiting na wiji kwa inga abu ko lakini acha ba larma bira bin kan dilwel big baby yija yelwe awi babang nyal yipa winyin babang nyal yipar lakini njibu kaji matara go lara go panti injo bakti wachin matara li aduku pinje dan wan team dara bena ka show kalam fare so yabda ekakaban kushira ni shol hesen abdalbagi to shikalu consider apia katanga bapia kin salam ali reno koy kak ashe koy nyar salam ako yin ka mado ke na betu ka wel ka kodin kunak yi ashe koy yin ka mado ke abagra mo ke na chong myo abato ka duong wen ku betu ku lo ba pe na ka chi yi ka duong da comment kalwel karai gitu akob de comment ka chi gi le karai tu ka komni ka ye dog tiralo tong de la pyon ini salatin ashuka dio salatin kwa ashuka dio we ukwenye kai ke we ukwenye no erke ukwenye bagar ke wa ina elwel pe mana la kashi ka do ku yelka big salam ala loye kashin mu muslimin min shabab wot ka da tabu tweet upane chola pu ko gwangne umudi ben ali tu ku elwel ka da salam bana salam ladi ma ci diom nyen wala ma di ci diom nyen ma ci nok ma ci pierre wir ma ci ba ka be elong na chu palo ela ba chola pia
kwa kai ni chol en wo jeni mari ke be yik be ke be dor be e rien je na be dor be pa ni chol e kam ngo ke tu lakini che mo di Achak japing kena to me ene kenak met ka kenak wuntin chol ding ke jam jem mayar kena ina nak ding mai ke banya chui la kol era anda di ngok watapan chol Australia kuyena chui la kol ke wazir maale pi Abyei قبل كده ina beben في استوديو طبعا brainstorming en loy ku kade kok buke jabe ben jami banya chwila call ine cha loy invited ku bacha abdu ben mot fadal banya chwil shukran comrade Mawien ku Mwinding. Okay, into some quiz you get hear me clear? Well clear. Very right. Clear. You balwel we koi ping we koi la mustoa monjangda kujela kwatol ngok kujela kwatol tweet with the accessibility le video kana video kana muhawala kubuga buk hagiga buk nyuop rin na kulwe lo ga wi salam kam koy kwa kulen ko je muawqin le big ke rir salam ke riok salai kwa ka dik buk ga expose buk ga nyuop jang nyut ke bai kul tet ku ke tong ye dak bangot kan na koy kan ke yinga dang ke ga rai dori ran chola shwila call me and rare dol Canada ku tilwelo anino alalam chi agay sagir alam tawok tin kana chi apantin kor chi alel tin kor so kenera an koy lwel fi Canada wala koy lwel fi Australia wala koy lwel fi US ke koy kola gudi pan jang. So I agree ku loy Mawien nyoden video kana che na li haben wi bi be kwa che fitnen wi bi wap ko fitnen bi be tek pin awra na kijen pin bi be tak nam walakin risala yena yok yen risala to tin manatay kana ke innu wo koy won wi dor pan chol Junub Sudan ku jela kam yi tu ke ngo ku jela koy kwan ke rer chelten ke it is our responsibility ke loida kunede koy ger dori ku de koy ton ke ku de koy ko tuom nim ku ku ke expose le alam ku le jawanib qanuniya rin tono wantin kana ana I believe ake 200,000 yen te da sukana tu yen nagayen ban walakin alang few individuals هم الغرر بيج وانتين كان بيج نوك باسم تويت وبيج كه كيرا لوي بيج لوي كبرو وبي نادي ngakok benim to ja pe zato ke be ke yitun len ken ki woy gop ku be ke nok kana wo koy wi dor kam ngok ku jila tweet. It is our responsibility loida ku bu ko ci di mayar hier yera rer fi Australia ci talaje de ja mio ji mit ku tegende ma ko ren ti ka ta la ja ta we e ka jangop ku jël mi tu je ga yok ne de ran umr 18 le 59 ka ci bak par tu kena adik ku biya mi tu ke ko ngab
buk ja ben metin wo mi ngok buk ja metin ban wo mi junub Sudan because riam bu kwer kam itu ko ngok ay riam junub Sudan ko riam men junub ko riam men Sudan men junub Sudan kana ene sabal asasi no wi yera lew ko e daruri ko chay mim ne deran challe bay ko ji ka nyodi ko nga dang yin challe loy de mujrim ci jirima loy fi ngok lui expose le sultan e nyuda akuma de mujrim ci jirima loy fi tuj ke nyuda akuma deran ta ne yogini yena me al bi ngoga tom nam ke tuj and he think he will get away with it Comrade Achil, let me interject you a little bit. There am yej balwa introduce it and akuna kukayen banyi community bita Abyei fi Canada, Comrade Arab mutiang amiyok yana balwa invite be walwa join it and whereby a check right in temen banya chil tok ke wet yejanen ku bu kadam go ma de kidito yana luwa na ke ba lagin fadal Comrade Arab floor ke kudu. Thank you very much, Brother Mavien. Ko jela Comrade Chwila Akol. We got chakale jaban. Ko kujia muktin ke kanaway. Ache propaganda. We got chakale ko jam dia batit. Shukran jazilan. Shukran. Wasal banya chwil. Fadal. So yen el purpose yen hadaf ko kwa we are not preaching hate che wadna daka ter ko jela akek in book law spread in book ben tek ko yit walakin e ku tem ku book la ko ino dor ku chitain ke de ne ale yen atie de yen tawtin ku na chitem dora pain ku dera nang jabe ngot ke tok kek bai ku na de dor chitain yai ku le kan ke lut ke rana ala bi jang ting ban ran gai ku ganu ne ale ala bi ting that is what it mean in the nas matters good mane ya da ko nyi le ne jaman ka na bi tu la lat ne jaman bi ngak la lat ko we mi de tu ko we mi we kai dori bi jaga le na ya na le we kan bi la taw ke ne yo kan ko ne pele ko pan loi kana ku lo chu ko che ni rom pa de tan u rom pin e ko tang kwain ko de ne chol club house chi ku chi jam dit tin ni wan che bak e dang chi ko da chu ba le tu ko ya chu le ki de e jam e thong ko tin one of the things you could really know is that can we work door we ben chel kami tu ko ke tek pin lut jam lut de lut chak ku ja dil pin pop ke chen ka mat ke en yani jam ran won ci jam chol ma yar chier kan a chen ke ki wo yi min go la tit min bidaya jam de leni ha jam de ke lu kop ku ke akhta ayira na ki chak no ci telephone chak non ku bi ti ji wade ngo ci ralo ku bi chak de di chipta ka ye ne na yo gen win ban ko tin ku na de agenda be ben nyal wala de kadan kana brai de balwe lakin al hadaf al raisi ke inu to discourage inu ko ye lut chak pin ku yela ai historical kile pa na ka kai ka madinga chwen ne hudud ako ai ran ya dar ko ne ni ne man kan ni ne kalbu kabul wade yi yani if he was dreaming to kadik bil wasab do lan men al bi nyop la al mal ba nyop yere jomure ku nyop zar kede rais america kan kayinin fa mayar kier ko ni ne man wala I would have agreed with him nen chan jabal anu ko yina ku an be ba ti fursa ba ben yegan in ma wen ni Comrade Arab double ma bi wog la tweng lano de kak ba ke luoy chan ban we ye brainstorming shoya bi wog la dip le kak ke buka jami de kene yok ba tawa kene
Thank والله you, كان Comrade Achille. go ahead Banya Robla. No, Tolwedu, and Vijala, mother. Go No, ahead. I was just a dead موضوع Okay, ده بيبي okay, you can go ahead, Okay. Comrade. Okay, could you be a comment when a Vija Jambadin, Rande Kajuju Boko Jamtin? Lakin comment the Kalati. Kwan Luru the need, Benisbele politically, K Kon Chukoj Yek Door, Pachukoj Madi. So can you know with Abyei? I would you know being amateur. So can Akoj Madi. Can Akoj Madi. Kuyana ting jam wunti ni chol cheer ma yargan era nge pa yana gating did wo wan to won wun ke rar ka bai go wok won ma yar cheer rar ko bai kuyena chera non to ma shakli ko ken nge ju ke e pa toda ai pa ni nyanda pa ni nyan nyop so I can command it balwel lakini lo ba yogro nada ke lo ke propaganda won لو كبيلو حاسبه في المستقبل كده كان كوانشو جنوب كان بيلو حاسبه في المستقبل انا كي ابي ادول ان كل ويلبن لكن انا بجام كو في بعدين ايران جد مبين كون كك بير كك بان ngok كك هموم كوان كده كتن كتين توكن كاي كان يجوك مدفوعين من جهه معروفه وجهه كان بلو تكل in the way or others so that's a leja. Thank you. Whereby kayen bany rob tiang amiyok banya Canada o wakuna ran andi bay ran wel na de ku wij bangich tena bay ka achila ko le bi taw chokwer ko yone wok proud jiden e cake by pandan ngok ku we by woganiar ko kwa waniar monjang da waniar junubi ne ban na shan kide pitarieda wa kikan de rebellion erin yen achan bine lweli na gat ku barandu balok tor ko chen achen ke dik ye kwen ko ndama ke ko dog nim chen yen yana be kedang be mana ku ke ba be ke kiti na kang bat ke example bas example kadang dagiga e background abiya yana ba bayte background abiya kullu yana ba nyodwek ku yana ba ko ga bay chok achan bo liep dol bo liep to kwer won bi wok jam tin. أبيي تلك الأرض البكر التي ترقد على التخوم بين جنوب السودان وشماله وضمن إقليم السافن المناخي المطير حيث تهطل الأمطار بكثافة لمدة 6 أشهر في العام. تقدر مساحتها بعد قرار محكمة التحكيم الدولية بلاهاي في 21 من يوليو من العام 2009 تقدر بنحو 10,000 كيلومتر مربع، وتقدر تعداد سكانها بأكثر من 350,000 نسمة. هو الموطن الأصلي والتاريخي لعشائر الدينكانغوك 9 التي تحترف تقليديا مجتمعة حرفتي الزراعة والرعي كداعمين أساسيين لاقتصادها،
حيث تركز الغالبية العظمى من السكان على زراعة محاصيل الذرة والذرة الشامية باختلاف أنواعها والحبوب الزيتية كالفول السوداني والسمسم، إلى جانب تربية الأبقار، الماعز وسلالات الضان المشهورة عند عموم الدينكا. وتذخر المنطقة أيضاً بالموارد الطبيعية الأخرى كالمعادن، باعتبارها من بين الأكبر حجماً في احتياطات خام البترول والغاز الطبيعي، وتغطيها أنواعاً مختلفة من العشائر النباتية الكثيفة والنادرة، من بينها أشجار الطلح والحشاب المنتجة للصمغ بغزارة. لعبت منطقة أبيي خلال التاريخ أدواراً طليعية عدة في السودان جنوبي وشماله، إلى جانب دورها السياسي الأبرز إبان حقب النضال والثورة. فقد رفضت منطقة أبيي الحراك الثقافي والتواصل الاجتماعي الإنساني بكثير. هي جنة على الأرض، فمراعيها الشاسعة وتلكم المروج والفيافي الخضر والأراضي الخصبة، وكذا الأنهار وعيون المياه العديدة التي تجري فوق أراضيها، جميعها حقائق تنبئك عن مكامن سحرها وتؤكد صحة طبيعتها هذه. تعتبر مدينة أبيي الحاضرة الإدارية والسياسية لعموم الدينكا، فقد شكلت معطيات تاريخية مختلفة، ماضي وحاضر عشائر الدينكا. لقد أرهقت الحرب الأهلية أطماع الغرباء وحركة المد والجذب السياسي كثيراً إنسان منطقة أبيي، ذاق خلالها كل ضروب وأشكال الويل والمحن، وتحمل في صمت مشرف كل التحديات. عليه فهذه المساحة الإسفيرية تمثل بالطبع ملتقى جامعا لعموم شعب الدينكا ولكل الحادبين على نصرة الحق والقيم النبيلة. تمثل أيضا منصة جديدة لنشر الوعي السياسي الكامل وبلورة طروحات حادثة وخلاقة في هذا المنعطف التاريخي الدقيق لقضية منطقة أبيي المصيرية، ونافذة فكرية داعمة لمسيرة كفاح ونضال هذا الشعب الأبي. Wek by and Chijaba Duble Wek, Kukuich, Ban do you could in the ten, and a Chidai video canna, Kujating a video canna. It a chatting in a muscular Nagoga Abyei, Wayango, a week Apollo Bugunim Ram. Bugunim Ram a wedding, Kuyana Mudukien, when we are bent and wake. Yang Chija bent and wake, Panda. Kuke wa mudun windem kwa live in Abyei social media, Dallas, Texas. Awich kubak are joining again. Kubuke kaka, buke jakot. Pade kak baka jabe bay baden. Akwai kede video chugo yekene yin banyarop. Kede tawo chokwera lan yen ka ting
كان عاشر لو يبان تن كون مطالب تنو مان ngog in which تن مان ngog بي مان ngog بلوي أي أتينا تين كتير دوغوي في مفاهيم بينيان كده جلبل لو وضعوا يان شوية كده أقوى يان أتو يعني يتينا كه ولا ممكن بيعوق بان تفضل. شكرا جزيلا أستاذ مبين. كتاب ويلتن كيف محله. أنا بتكلم بالعربي وإنجليزي شوية for the benefit of our brothers who may be joining us and listen to us. In fact, Abyei issue, I call it a triple conflict. The first conflict I call it الوعي السياسي لمذابيي، والوعي السياسي لمذابيي هنا أتيك ده توك ده أعداء كتير، سواء كان في شمال السودان القديم أو في جنوب السودان الحالي. فابلو شرحوا وعي السياسي كان بينوكه. ده كده ويانا مشكلة لمذابيي which is the big problem. a resource بتاع المنطقة من ناحية بتاعة المعادن الموجودة زي البترول وكذلك، ومن ناحية بتاعة التربة الخصبة اللي هي أراضي الزراعية الموجودة. أبيي بيشبه بالرنج من ناحية الزراعية. والناحية الأخير والثالث هي عبارة عن ناشوناليزم. والناشوناليزم ده اللي هي الإيمان بالوطنية. إيمان بالوطنية في ناس بيشوفوا في العلم السياسي كحاجة بسيطة، لكن عندنا في العلوم السياسية الوعي الاجتماعي والوعي السياسي والوعي بتاعت الناشوناليزم دي حاجة كبيرة جدا. أنا ممكن أمسك لك من ناحية بتاعت الوعي الاجتماعي والسياسي دميت كابيي. بالنسبة لجنوب السودان على فكرة تمرد بتاعت 1955 ايش رجع توريد اجا ورد بيه 1952 وقارا جي تاريخ دا نضال دا جنوب السودان شيء ديري جديد اللي بيوك ko jangor ka pur de ko pur man tina ko jige jokana with one layer petition min mujlad big lar ko ke min talaba 1952 zaman daga nyanya wana ki goro go jok ade yi deng byung ma de tangi je ke ko ju faydi ko ngor ka pur min mi dabiye mis gaga ben dom ko make, and that was the first sharara بتاعت إنه الوعي السياسي والاجتماعي برجع بن جوك كبوكا يتوريد بيجا بن كايوي كحاجة مسلح. نحن ممكن نرجع تاني للوعي السياسي والاجتماعي كرا لو في ذا بيي 1972 أول مرة جاء قضية دا بيي جاء بنيال كيكون بنيال من تاريخ بتاع السودان القديم خالص. kuna dera jonyen kabila gen biya kene yoktini no gadiya da biya jukon benyal awal mara bi gadiya da benyal khalik min ko jamgal 1905 19 biya jukon lar na kubina. That is not a big issue لان كلنا كنا في السودان الواحد لغايه 2011 كنا في السودان الواحد. لكن قضيه دا بيا بينيال نه ابنيال في 1972 في Addis Ababa agreement. How did it come up? Ebanyal di. Abanyal irin fi anyanya one yen mug Joseph Lago. Uga de mi nga kutar egadatin. Ko mi nga kaka kanu qiyadin fi anyanya one. ناون لا اتفاقيه ابا لو اختصار لانه انا كان زمان دي لكن با لو اختصار كاديك ولا جوزيف لا قول جام رنا نك ين ودين فصال جنوب تي بول اكا وجه كده يجوا الحكومه الاقليمي راني انت في نقاش
كي مولانا أبي الير كأستاذ بونا مولا المدود كمنصور خالد وزير الخارجية زمن داك بونا مولا الكجلا راني تول أبي الير كتفي حزب دانا حزب الجبهة وحزب الجبهة أكيد مؤتمر الوطني يأكل أنت من جنوب جمانتينا كليك غير خرطوم أكيد نمر بالويك لاغلوكي ناقش مع أبي الير راني تول جوزيف لاغو كبيا موكا ينويج اتخيل جنوبي يناقش جنوبي ده كانت المشكله. فالوعي السياسي زمن ده دكتور فرانسيس يشول على اساس بين لوي جون كيجاب الير كو نجيبونا مولوال على اساس انه بيك جوزيف لاغو بلو اغنو كيين غم حكم الاقليمي او يين فلتون اكي فرانسيس بلكيك ان رانا كوما بجالو جاز كو جوزيف لاغو بولو ناقش ما بجال لكن ويغلو يكدون. That was the first way siyasi ينشر له اللي ميدابيه كويكنا أكمان هو بالزار عن كل بنو مرال مدود أكمان هو ده كيرو ونشي قضية ده بيجا بنيال قرآن بينيال كي جوزيف لاغو لأنه أكيل وال باقر أكيل ولا حكومة الإقليمية بيجويك لكن هو can I interject you a little bit? Go ahead. At the point jaloi tackle ten ku ke wi ban so dum Syria ba gak tin ten achan ken yang mat ka mal wal madut awi ku ban ke tin ba tao ku buk ting ma ka ke de wo ko ban e ngo ke mat e ten la nu ke chalwel ken nukta me ma pai what rejection lo radwan ku ke mal wal madut yen lo yen hold on a little bit. واصل while بيجنين على يا مستمر على دي نو. فكوي كبوك نوع ده تجنا أكيد بروباغندا. يعني الأستاذ العلوم السياسية وكلنا الويل كحاجات مركز على تاريخ وحقائق سياسية. 1972 عشان بنوعي ميزة بيبتين كيف فرانسيس مدينغ غوك غوك كيجلا اديس او بيلا لو ناقش كغراني جوزيف لاغو كو مونجين كو جنوبين. طيب انت لو جنوبي ليه تناقش مع جنوبي عشان تجيب شنو يعني so that you can hijack الحكم الاقليمي وفعلا شيك بلو hijack instead بيا جوزيف لاغو راون با كتر تون كنا نغران وان بين كتر تون كبير انم بيبلو hijack كنا نكيلو hijack اكون في جوبا. So خلاص I got it. نجا يدين عشان بينا جا دوت يوك from here. All right, go ahead. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. دايم بلاي البحر حمدين سنته النصيب المعلقه بالسبيله. نحن مشينا الفوله وقابلنا مالك عقال ووصيته قلت له ما تمسكوا على عصا من النص. اما بخصوص ابيي ده خط احمر تابع للسودان. السودان اذا ما احتاج لنا نحن نسينا ما محتاج لنا. اللي زول يحتاج لنا فراينا واضح ما عندنا قص الى قطع مع حجيج حدود 56 مع الجهد وانا مروان وشير ريحان تركي حدودنا معاهم ومع سلفاكير في نفس مناطق الحدود بتاعت جنوب السودان كلها حدودنا 56 حجير الجود النوير ما عندنا ثاني حد زول بيننا بينهم قدامنا يمكن الله بيننا وبينهم لكن ثاني حاجه في النص حكومه السودان دايرين اهل السودان وارضي ما حقت المسؤوليه دي حقت العطاوه دي حقت العطاوه حقت العطاوه ما حقت المسؤوليه اي عطوه ابي دي حقت الدايره في 60 السلام هاي كاميرا كباين كدان تين كنا ke wad malwal madud kene ngo yamat ke juro pa ke baden yenan ya shocking bad marat ke yirana biya ine chol jur ku jure ya lo no mana waye pio waye ngo ku baden ngo kene koy loy bypass bi jur
biya malwal madud dene la ngai tetui and why yana rin malwal madud ke che tuinde pay tena kwaj buni ni yok na lwe rin malwal madud ke ya jiri madinga go ken chaloy yin cha tem tok mumkin baja lu waso fadal شكرا جزيلا. ان فاكت جرمات كمال والمدود رنيين كي يوك من ابيين مال والمدود في المقام الاول والاخير وفعلا كمان ابيين ايران اجاكوج طبعا بالنسبه للديل الجزء لا جزء من ووق اساسا حتى غير غارني ما غير بين لكن كتيك جامات كجروفاي دي كان نضال دي يبونا مالوال كيندي جبهه دين وانا كول جبهه جنوب نضال دين جور كي نضال مشترك كي كانوا ضد انيانوان وضد سانو انذاك سوريان كن ان كي وانا بلياري كول ابن السودان البار atakon pin ke jere gana the highest title could be given to somebody. So Abyei ler ke chol ibn Sudan al-Bar ku bono mal wal madud ku uncle Aldojo. Those were the people and when Aldojo kle ke to fi kidane chol sano dakhli and when lakin mal wal madud ke rane chol Abyei ler e ke to fi jabha junub وجبهة جنوب أنا ده كده أنا تاني كل القوة الدفاع الوطني أكيد مراحل وانترو بلوي so أنا كنا كماد كاسنا نالي بن كأديس أبابا ففي أديس أبابا أكيد بلوغ negotiated كجام جوزيف لاغو إرن كنا كميدا كنا أكيد لجن تانكنا بال ميدا بك ديت كوابيك تانكنا بيك بلوغ تور تاكو ميدا بيوت لأنه زمان داغا نيانيا وان كي توك دوار زارغا كوي أكين كنا شال جنوب زمان ده إقليم الجنوب يبن اليو أدي بحر غزال براو أدي سوايا براو أدي على النيل براو كيف provinces أول مرة جاء جنوب السودان جاء ماجيتوك كي 1972 في اتفاقية بتاعت أديس أبابا في ده في اتفاقية بتاعت أديس أبابا كايتين فاتفاقات أديس أبابا كنا أنا توك راني كول بونا مالوال أي ظاهر شديد وكتش بان لويل أنا بونا اختراده وحتى أكي قد في كتاب بتاعه اخترع إنه حدود بتاع جنوب السودان لأنه وانتي جوزيف لاغو أكي تيج لأنه كيين حدود بيتوك في نوكا حدود إقليم الجنوبي ينجا ويكنا أقاليم الجنوبية الثلاثة ديل بيتوك في نوكا قولوا له قبضت توك في حدود بتاع 1.156 كايتين فحدود بتاع 1.156 إنك حد شيء جابن كويتن قالوا له طيب كنا مناطق كبيرة نوكا منطقة حفرة نهاس منطقة مجنس منطقة دابيي بالذات دابيي مناطق الأخرى مناطق حفر النهاس طبعا منطقة الدور أكيد عجبان جام كيكا باي مناطق مجانس كي مناطق تاشلوك أكيد عجبان جام كيكا باي دي لكن منطقة دابية كيشيكا عجبان جام كيك لأنه ميدا بيه أتا تونج أتا في عنيان that is why they were brought up otherwise nobody would have talked about Abyei خالص 1972 we were there يقول عرب كور يقول عرب مالي يدول نيان ناس كتار كانوا في ياكونون كنا نمتيان جابن نوك immediately after Addis Ababa كويكا كيتها في عنيان جوزيف لاغو كان خايف كويكا كلا لغينا باندوني شي نيانوي كبيل ويلدي قولوا له دوت ديت جام كي يران كي جوزيف لاغو كاكا كي مونجين اي كويكوا كاكا اي كويكوا اكين بيا لغيتن فده دار أكد لكم إنه ده أول مرة بقضية ده بينجا بنيال في العصر الحديث وكان بينيال كوريكي الولا حكم الإقليم بيك جوزيف لاغو لكن حدود إقليم جنوب السودان بيتوك فينو كه حدود بحر غزال بيتوك فينو حدود على النيل بيتوك فينو فجبهة جنوب ين مكراني تول بونا مولال إنزاك actually Bonamolal was secretary
راني ين مجبا ينو كابل الير يعني جابان لوي كرئيس مجلس التنفيذ العالي أول رئيس مجلس التنفيذ العالي and it was a very bad experience ngor men mo njangut pan jakola it was a bad experience lagan ma take by 1981 82 ana kibila biaga lakin ku wujbalo akiru lekum kigana انه موضوع ده بي ابانيال في 1972 انه حدود ده اقليم الجنوب ينوج بغوير كنا بي جنوب بقى ما يبان بقى على النيل بلا باي province كوبي province بتاع بارغازال بلا باي كوبي province اسواي بلا باي وعلى فكره we were not one never كنا ديران يلويل نحن جنوب السودان كي توك قالوا بلو اكيدو لي لكن ارومتي هانيج حقا بالتاريخ وجه توك وجا لا توك في 1972 عشان كده وان بي SPLM بي نوت كان في تاريخ قديم تاريخ بتاع المرارات القبليه كان موجود اكيد له عالجوا كان في كوكرة اكيد له عالجوا وده كو يقول لهم اكو مكيري منتينا عشان كده مونجان اي تارجت ما من فراغ زمن جوزيف ودو كجلا مرحوم المناضل نيال دين نيال كانوا في سانو قبل الير قراني كول ملوالا مدود اقنو راني كول سانتينو راني كول نيال دين نيال كوبيبان غوت ويعمل اتفاق من الداخل تنكو وان تيرياك كيلوي الاتفاق من الداخل اللي حصل شنو it was a death of المناضل نيال دين نيال كنا جاي لك لسلطي قبل الير كجلا راني كول ملوالا مدود لورد وول ان غيرهم ده حقائق للتاريخ لكن كوي بانيو ده كنا ان بي ريان كابي بن نيال في كتب الحديثه 1972 1905 until 1952 دي كانت عباره عن مناطق بتحكم نفسها اي قبيله كانت تحكم نفسها وكاشيرا نيتي ينبان كجوارينا جوير كلولا لو جدو كجدو لو بلو بغي اكور ina no kangi wogen awol lo bëgg du loy ko giega garib le jabaten ku le jurle dam to ko ten hakaza awol lo bal jot ko giega bek la bimnam ku le ruwen le dam ten ke woga wulle na ken gege roloy لان المنطقه واعره جدا فده النقطه الاول دار اكد انه موضوع ده بي اكي بنيال قريب ده في نيفاشا بنيال في 1972 طيب علاج بتاعه كان شنو جوزيف لاغو اكي بنا مصر ان ده اذا كان قضيه ده بي كان ينوي كان لازم له علاج على باجول كي بروتوكول ابي بروتوكول 1972 ان بي كان يجر ريفرندوم أبى موضوع ده بيجي إنه بعد 4 سنة أبي يك فرصة بيجوت كويك حكومة الإقليمية بتاع جنوب السودان لاكتوين شبكة حكومة لوك كونو كلك تنزات وين رانشول نميري قبل الير كجلا كون ده تلمن كي تاكل حكومة كجين كسانو وني يعني حزب الموالي لعنيوان شدوي كان يجي جوزيف دو كان يأجر جادين يعني أجر جادين وانا تو قريب في جوبا تو تكلي ولو ده عندك على جوبا كوريدي كيلاني أدي بانتين كمية يجين كشكل متحف بقطية لأجر جادين مناضل كبير طيب بعد ما شيء الويل أوكي أبي ريفرندوم بعد 4 سنة من 1972 ل 1976 كالعادة حكومة الخرطوم بينقض العقود زي ما وانشي أبو اليار كنا قرأ كتاب ده money agreement dishonor أكيد أجيب لوي قضية دابية جنوبين أقوى بنا كسلطة كمان وان تيجي كأنين كسلطة 2013 and so forth أبن كسلطة يعني جنوبين كشي قضية أبية نسو كواني يبون مالولا يا باليار كنا كمونجين قاشي ومار قابوك باي نسو لكن وعي السياسة ده مثل أبيع كيجبان كود نحن ما رفضنا بقلوي في الجنوب استقلنا في الجنوب
وقدمنا في الجنوب، سواء كان عسكريا، سواء كان اقتصاديا، سواء كان اجتماعيا، أشوف لو قدموا. لكن احنا ما كنا مرتاحين. إرن كله في الجنوب أشياء كله رقي توين، corruption، nepotism، عنصرية، قبلية، جهوية، كجاني ميري يبان مادي كاكا. إرن ين وان شيء بالوم أشياء لا بور السودان كله كي تما ما نميري كده يشار reconciliation. أشياء بالويل كن تلو يجنوب تين يشار الحكم الإقليمي كنا أديال تيم كا. قلنا ميري this is not Quran ولا إنجيل. ده أبيي زمن داك أنغود كتا في مشاكل كو حزب الأمة أنغيكو دايرة دين كي بغارة يعني دايرة دين بان بابو نمر لين أنوزبان قضية أبيي جابي بني من جديد تاني لين وو ميدا أبيي عملنا مظاهرات في 76 كلها كنا قد كوير في 77 نجي بروفيسور مجانا بيم من زمن داك ده الوعي الاجتماعي ده نوع كيبا كود ونشكر ميزبان الجنوبيين وعلى راسهم نزي جوزيف ودو كجلاكو جوزيف اي كلمه تمبورو اشي وكون اي غايتوت اشي وكون زمن داك على اساس انه كبقضيه ده بيبي ببنيال لينا نجي اساسا اشين كترو له وكومريد جون غاران was very much aware about this, and that is why SPLM Kirol Ben form. But before that, we were the first again. Because back way. 1977 one team is not queer. Kunak diar. Kudok belo khatubu 1979. Yen bim yokal bike jaban kaway, and it was called Abyei Liberation Front. In fact, we babati kwan tatin kidan wan en chuk job yok Liberation Front chila noke. So ana kibla katir kanu ba nyot e biagon bi kalmada bi biennial abanial fi 1972 Addis Ababa agreement ukana biennial ke wadwan ke le hudud de junub bi tok pe noke len ya do wuj bi junub Sudan ba madi ya tok. Even في 1947 مؤتمر المائدة المستديرة I mean وانا لو في جوبا مؤتمر جوبا جنوبين ما كانوا متوحدين. اقليم بحر غزال جبا براو، اقليم على النيل جبراو، وايضا اسواء جبراو. لكن عشان كي قد لين قضيه توك وقد توك وقال ثقافه توك وقال لنا توك وقال موارد كوان توكي. That is why they come up kwang English quiz. They are totally different from the rest of the north. فنادر عن جام إرنادا كقضية دابية كقضية كور كشي كور قضية دابية قضية وطنية ولا بأيران بيتاو أيران اللي بيتاو إن قضية دابية كواد ومي دابية لكن كان كقضية وطنية بتاع جنوب السودان وأي جنوبي اللي بيجامتن ولا بيكوتن ولا بيدكتن ولا بيبانكم بيا ذاته ده كتوكنا وعي ميدا بيا إن من هو ين راجدو ساس موين كو وعي كنا أكيد توقي وان تورور في حركة شعبية يعني جون جران كان بيهتم بينا أكيد أن شو كوجا مثقفين أكثر من كوي لكن هو الوعي بتاع الناشناليزم كان يكير ما يري ديك كمرد كيرنج يديك لكن كذا الكيرنج Okay. Let us go for break a little bit. Kwa the video we ba lower ten while to work for break video kene mehema pay ku book team. أكين مشكلة المهم كاكارو بقى جاب بين لقويك كلوك بين. Okay. Thank you very much. On the killing fields of southern Sudan, boys as young as 12 are fighting a war. They are the boy soldiers of the SPLA, children marching into Africa's longest and most brutal civil war.
The soldiers have little to eat and even less to wear. Many have never been to school and cannot read or write and don't even know how old they are. But they have guns and are ready to kill. Some of their guns are captured from the enemy. Others are given to them by friendly governments in neighboring states. But the rebels are also armed by black market arms dealers around the world. As the civil strife continues and hundreds of thousands of people are starving to death, South African arms merchants seem to have found a lucrative market for their military hardware. Rumors have persisted for years that South African weapons dealers sell arms to the SPLA. Rebel leaders deny this, saying that they capture all their arms from the Muslim enemy in the north. Like last year, we captured more than 3,000 rifles, G3 rifles. And these are the rifles we succeeded to arm some of them. We captured more than 16 tanks, T-55, and these are the weapons we have. The SPLA has an estimated 25,000 soldiers under arms, and it is simply impossible that they could have captured all their weaponry. The weapons Are not only used for waging war, but also to kill civilians, to loot, to rape. There are an estimated 1.5 to 2 million illegal guns in the area. Everybody in southern Sudan, it seems, has an AK-47. It is a potentially rich land with a diversity of people. But for several years now, television viewers around the world have come to associate Sudan with images of hunger and starvation. At this very moment, hundreds of since 1983, more than 1 million people have been killed in southern Sudan. Well, I've been fighting all my life. Even my children have joined me. Definitely, I would love to see peace in my lifetime. But if it doesn't come, I will continue my journey. Well, it is a very simple question. When who is telling you that you must become an Arab, you must become a Muslim, you must become a third class citizen in your own country, that cannot accept. Logical result. The famine in Sudan is mainly in one province, Bahr el-Ghazal, and it has been caused quite deliberately by one man, Carabiner Ball. He was the SPLA commander for Bahr el-Ghazal that defected to the Sudanese government in 1994 and became a general in the People's Defense Force in Khartoum. Carabiner Ball was sent back to the area where he set up a third force of Arab militiamen on horseback. They devastated the region and killed thousands of people, stole their cattle, and destroyed their land. Carabiner got the nickname of the Butcher of Bahr el-Ghazal. They killed in this community, women, old people, burned their villages, burned their food, took their cattle in large quantities, and leaving the population terribly destitute. But in an amazing turnabout in January this year, Carabiner deserted from the Sudanese army and returned to the SPLA. Oh, I feel very much glad to see. Welcome. It is better to be together with the devil rather than the devil being alone. If not, he has been doing a lot of damage to us. Since his return to the rebel movement, Carabiner has been an elusive figure and is in hiding. We traced him to a suburb outside of Nairobi, where he is guarded by SPLA soldiers. But now we are not together now. I don't think that there is something that nobody is blaming me that why do you kill people? You know, that even in ourselves, in our tradition, you fight with your brother and tomorrow morning and you can come together. I think this place was quite empty. I think many people missed him. That he has come back now, SPLA again. I think everybody is very happy. I was fighting our own brothers because we are soldiers. And it is finished now. Why should we? And I told you before that they are not blaming me now. Is there anybody who told you that these people are blaming me? Nobody. A day later, we joined up with soldiers and commanders of the SPLA
who agreed to take a split front line a few kilometers northeast of the strategic town of Wau. For kilometer after kilometer, the land was empty, and burnt-out villages bore witness to the havoc and destruction caused by Commander Cherubino and his Arab militiamen. The front line turned out to be nothing more than a SPLA base in a deserted village. There was an enemy garrison 8 kilometers away, but except for the odd exchange of mortar fire and skirmishes between foot patrols, the front line was relatively quiet. The soldiers were amazed to see us. Front line is riddled with landmines. This SPLA soldier stepped on an anti-personnel landmine. The remains of his foot was removed without anesthetic in a makeshift hospital. The SPLA has been condemned by international human rights organizations like Amnesty International for the killing and torture of civilians and for forcing young boys into its army against their will. Well, you call them boys, but these are our men. They are men struggling. The state of clothes and all this definitely is bad. We'd want it to be. But given the situation, the resources that we are, it's better we fight so we are not and we break land rather than wait for the uniforms in order to fight the war. No, we would just continue. He shouldn't have been carrying a rifle. He should have been carrying a stick. He should have been carrying a spear. But now things have changed. The spear is becoming obsolete. So the rifles are getting up. He wants to get the rifle. When he feels even happy, he gets more motivated. That's why we get our army really motivated. Because they are used. We want to participate in the war. During our stay, rebel soldiers were marching up towards Wau, a town occupied by the Sudanese army. A ceasefire has recently been declared in Bahr el Ghazal, but like so many before, this one too might not hold. I tell you how we can plan to plan, but as I can tell you that wow, capture it at any time. Our forces actually have surrounded the whole town of Wau, almost 4 kilometers away from the town. For sure, there are going to be casualties to the civilians there inside, but we will try to minimize the casualties. Yeah, when the orders come to strike on the move, we are ready to survive anytime. Since the current military government seized power in a coup d'etat in 1989, Sudan has been turned into a model Islamic state. The reason be ane kadang taban ne kangre ka kajwech yani nidal yen chugloy kana. It was a long journey. Ku kichi men ngogloy ku kichi junubi ne ban chigloy collective ne e kidi go ku yen kinchi rebellion loy du ken wo dog nim chen ata tin kwa chagwa ting a chen men ngog che loy itama carbino enerani and proud of penien ingen ke ku kanye carbino ke chol mangok ku kenye chol mangok. It was a proudness name. Erin when yen proud, I chant to prove le coach binu yen ke ngen. You know, munadil tegrana pay lekin achi ben a rebel. Kwacha team koja chinyo the team. Pi bar kazal. Koja chama team. Kuke kene lui cause. Kwene ke chidong man Genesis ke ga chidong man ke ga de tiel malwala wa fi agodi kwene konne ke malwal madut kuna lwel wad malwal madut kene ya muskila kuda kullu ke malwal en ruge ne ban pa akwaj ran chidit yani ran chi godi nin miten ko chi Sudan was safe for a long time. It's still angod kaloi kagun ko tege ku karyog bai
kunale lwelen kay muskila wade proof ke kiga ana chala nya yira ne chen man ngok ke chirian kan loy ana we ke e kweren ngan to gin. You may go ahead now and continue. Further. Thank you once again. In fact, what you just said is true. We as Abyei people, we have been patriotic. We have never rebelled against ourselves. We have never formed a militia one day. Even in 1991, when people split, we still, even though we got a lot of casualties, but we still embrace the movement as a whole. Even those who rebel like Comrade Riagan, when they came back, we embrace them. Even Comrade Kiir in 2004, when 2002 to 2004, when there was a dispute between him and Comrade John, we were still solid with Abyei, and everybody knows that. Even recently, 2013, also we were still solid. So that it shows our nationalism and the cause of the South Sudan to be united. And this one brings me to one point. Why are we so much consistent to be nationalists in that way? It's because we see what relationship do I have to have with South Sudanese. It is a relationship of nationalism. But Mawien, what relation do I have with you? You are my cousin. You are my Dinka man. Jing. Same relationship I have with Bonomalwal. Same relationship I have with Comrade Kiir. We are kin. But that is not a nationalism. That is not a nationalism. That is brotherhood. So there is a difference between brotherhood and nationalism. So that is one of the things why every people envy us, especially our young. And I will tell you this, and I'm responsible for that. As long as young are in power, the issue of Abyei will be continue like that. Why? Because we have a genesis since 1972, up to 1982, up to 2002, Mashakos Agreement, up to Nivasha, and up to 2013, and up to today. As long as a Monjang is the one on charge of the decision for the issues of South Sudan, and let's be a very patriotic Monjang like John Garang or Carbino Kwanyenobol, who stood that time against the regime in Khartoum. But currently, I will go back to your question, why do people envy us? Is it because of resource? What is it? Yes, it is because of resource also. I have shown you how patriotic we are since Anyanya 1 until Anyanya 2, until the liberation of SPLM. But still, our case has been a scapegoat. A scapegoat in 1972, and we were told that we will have a referendum. It did not happen. A scapegoat in 2004, 2002 in Machakos, and then 2005 when the peace was signed, and we were told we will have a referendum, and it never happened. Until 2013, when we were told to do our referendum, it never happened. Why is all these things? It's because on the back of the leader, back mind of the leaders, they look to Abyei as their own people, as a Dinka, as a reserve. Nothing will diminish you. But come and take a look here carefully. When Abyei Liberation Army started in 1977, which became Anyanya 2, you know who was supporting us? Not Monjang. It was people like Joseph Odu. It was people like Guy Tut. They were the ones supporting us with guns, not just by mouth, with guns. While the government of Abyei Alier and the rest, they were there in Juba. Before Tishu, again, we can take a look at what the rest of the SPLM did. Like Samson Kwaji.
I really admire late Samson Kwaji, and God bless his soul. He was the first negotiator to go to Khartoum without the peace being signed by that time. And he said in front of the people of Khartoum, this is our people. Come again in 2009. Who went to Lahai? It was Paganamom. It was Comrade Riek Machar. People have to be given their right. They are the one who brought us today what we call the Abyei box. And that is why our brothers, and listen carefully about this, that is why other people, brothers today, they talk about the Abyei box. And they are telling us this Abyei box is not reality. They don't want to say that this Abyei box was brought by Nuer. That is a fact. In the back of their mind, they think that this Abyei box was brought by Nuer. And that is why recently in Clubhouse, people are talking, why do you take the issue of Abyei to the opposition? In the back of their mind, they think that Abyei are Dinka, are Monjang, so they are blackmailing us. Now, we have actually for Uganda, we have Nuer for Ethiopia, we have Hofranihas a pan Duor, we have Magenis a pan Chulu. Okay, why don't we talk about them? Why Abyei? It is because we, the people of Abyei, we are the one talking about our issue. You remember during the SPLM, all the Mantak of Gambela was become part of the SPLM, right? But now where are they? They've gone back. Even a Sikalul, Grokwak, okay? If he fed up later on, he may join to Ethiopia. But is that what we want? No. We should bring anybody who is related to us back. That is one of the things why Abyei people are being targeted and hated, but not everybody, but a small section of Monjang. A small section of Monjang. Now, let's go back to the issue of economy or resource. They haven't seen it. And then there are some people talk about Hijlik, those are myths. Wallahi mush Hijlik. Zaman dak zato, shufta Junuba Sudan kullo bidon way ban zato. Khalik mina Hijlik. But we, with Abyei, we stood firm. Because Monatic Del assassin, okay, Achijuro Chikalo next min 1980, Zaman Extensible Patrol, 1979 or 78, when the oil was discovered in that area. That is why Unity State was carved out to be called a Unity State. There was no Unity State by that time, Fibantu. But Nimere did it, and I have some document here. They did it, they made a Kharita, and they annexed all this area. But Abyei already, Kanu Damninu, Shimal Sudan, by that time, they have Abyei already, so they don't care about where to be, because he's already with them. That's why they start putting Monatic Dahigli, Panto, Ngolko, and the rest. So people should not think, the we people of Abyei, we claim Higli and then we left it out. No. It should be the responsibility of the government of the day today to claim all this area, to demarcate Hudud Bita Junuba Sudan. It is not our responsibility. Our responsibility, we want to know Hudud Bita 9 Ashair Dinkangok. And we are given, but not all of it, but some. You came to the point when we ban katena lueltin a very important in ke chajakana and what the higlit taban wan le ko mahkamai ke mu'tamar watani ke har ka shabe ke la mahkamai na leki mahkamai ke ngo wujbila tin ke hudud den ka ngok fi junub Sudan ko hudud Syria في شمال السودان اوكي الحدود تلا تيم باي كني دين كنوك
yen wij be bebe ka ci caga wadi jar bas ke kin den ka ngog ba den wij be bebe ku bu ko ja jaman mo do ken acila ku chugo be yen ka now ke tariye ken ci la be chok ku wol do wo ga ci ka je loy lo zado pen kwa ci jar lakin acu be gam ku gam har ka chabe tay ku de kin ci ro de ci hijli ci la donwe ka dong hijli we ken e fol mi da biye Zauze dong ki Abyei dong we. Kena ka wi real we ti ngari. Yes, we real. Kurial we awi real akuma akumril. Leno akuma daman tina kiral. وعشان كده قضية أبيي كمؤقت هسه حاليا لأن أكون كويرل كرانديريال وده كيبين نادراندة بداريال kalau bak nyin nyot modo da higli akin modo hafranias akin modo da magenis akin modo mil 14 akin modo kokto junub Sudan ben Uganda و Kenya كوب akin kaka lakin do we have the government who have a capacity to do that? No, but luckily work with Abyei, we are the only one who got that particular territory, as you put it, for the Ngok, 9 Ngok Dinka Shifdom. That is what people were talking about. They were not talking about whether Abyei belonged to north or south. No, they were not talking about that. They were talking about where is your territory, you, the Ngok Dinka, and what is your boundary with your neighbors, Musiria. Okay, because that was a contentious discussion. But they did not talk about the border between Ngok and the rest of the South Sudanese. Why? Because we know our boundary. Yes. I can twin below ka kuchu do de ngok. Watching Manglo Bill could de rek walagar wala koja bimnam. So that one I won't talk about it because jam kachirgaga will Dianmar. What we want to know is a hudud ben Musiria. Kukachira loy. Bima enu kajwe pa jaga temoy. So katina in another work weather resource. Because Abyei was the first area to discover the oil on it, not Bantu. Bantu was secondary. Abyei was discovered in 1976. Okay, and that is why 1973, and that is why Dr. Francis, okay, with Chevron, he was the first to approach Chevron company to come, and they brought what they call 10 Abyei. There was no 10 in Sudan ever being brought to be made. Okay, and that is why I agree with Dr. Francis in one of his paper that the development, we have to tackle the development, leave alone being in the north or the south. Let the area be developed. Let the area be secure. Let the people progress educationally, health, social, and so forth, regardless of being on the north or the south. And that is what caused the fighting in Aned recently. Because they have seen that. They have seen that that is coming. What Dr. Francis said is coming. Because what is the development? The development is when you have a proper economy, a proper education, health, and it was going on. And this is what by the government. It was not done by the government. It was done by the people. And you know, here in Western world, the second government is the private sector. And in Abyei, the private sector was booming. And that's why our brothers become envy. They thought that, these people are getting wealth more than they have. Even though we have more wealth, like 42% of our reserve, of our oil, is still going to the south. It is not going to the north. The north still get their share of whatever 50%. The north still get 2% to Bagara up to now. But our 2%, it doesn't come to us. Other 2% doesn't go to Barghazal because Barghazal is divided into so many regions. Okay? But that is not a problem on the north. It is a problem of the government of South Sudan. And the government of South Sudan neglected this issue. Why? Because they think that they are not SPLM. They are not SPLM anymore. Anyway, the government, they are not SPLM anymore. So whatever SPLM did, they don't care about it. SPLM went to Lahey, it's up to them.
SPLM made some what they call it agreement for the oil sharing. They don't care about that. What they care is only one thing: independent of South Sudan. And you know who's pushing that one? The coalition of South-South dialogue. I agree with them. We need independent, actually. Even Garang himself need independent. But you have to be very much intelligent and tactical, and don't leave your things out. Imagine even when we got our independence, we have never ever divided a single asset. All the asset we left it to Khartoum. And when you ask people, they say, no, 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 no. Palki. Palki, because they want to go on corruption and eat of a little resource you have. Even when people went to Pantau, Haraka Shabia, not through the leadership, but through themselves. They went to Haraka Shabia and invaded Higli. They captured Higli. But what happened? They were being common. Okay? So people talk about Pantau. They should not talk about Inukoya Biaji Pantau Nyangwe. I wish Ranil will say if he knows my number, he should call me and I debate with him. Kubanyo den. Yen Tanoka, Zaman Lekai Pantau. Etano, I shall be a Yalwe Pantau, you don't wait. That is why I said Haraka Shabia is in coma, Kurant of coma. You do Shilabayok. So Haraka Shabia is the one negotiated these things, but the government of the day, they don't consider that one to be part of it. So coming to the resource, yes, Abyei has a lot of resource. We have oil, we have African gum, we have a land, a very fertile land, we have animal, we have fish, we have people. But the people now are target for this resource from both Musiria and other people. Now, if we talk about the resource of Abyei, who is benefiting from it? How useless you are, how naive you are. Huh? I can get it from some other people. Imagine, Nena, there is no taxes, nothing. Rather, Warab right now, it gets 5%, 10% min revenue, bitat amiet, and a net 10%. By the way, on comrade Chul be joined. But Tame and Mabijma, they try to get more of it. So that is one of the things, Comrade Mawien, I talk much. So the results of Abyei is huge. And for me, we have to push for the final status of Abyei so that all these results can be part and partial of South Sudan. And also my brothers in the South could benefit from it, whether a human resource or financial resource or the natural resource we have. These are all belong to South Sudan, and no doubt about it. Everybody can benefit from it, whether a Dor or Nuer or Shuluk or whatever. And that is why we consider ourselves to be nationalistic, because this resource, it doesn't belong to Denga, it doesn't belong to Abyei, it doesn't belong to Warab, it doesn't belong to Baragazal, it belongs to the whole South Sudan. Therefore, our issue, if anybody, any South Sudanese want to talk on the issue of Abyei, has a liberty to talk about it. Anybody want to represent the issue of Abyei has a right to represent it. It's a national issue. So I will stop there, but I have other issue to tackle historically, so that we can be very much aligned with academical situation. Exactly. Let's take a little bit short break. Comrade Rob,
What is the role of Abyei? What is the role of the government of the Republic of South Sudan? Ti wada chiro jaloy kan. Bi ngoloy fi ka len ki ko ya chi jaliab nim a gut mizetik a jaro gugurot kwa du a jaro lo makanu ten ku yen ki na jal jur jero lo makanu ku ngo geten kende wi biro lo jahazu bi da ka ken chokapin kalwel men kena kulwel yin ko loy kena ke yen na lu yin rot makanu achan wat bin ben piet ke yen ku yin a chi tawi nam benu yen ke adudu. What do you say to that? Thank you again, Brother Mawien. This question is very important to me. Why? Because I consider myself to be one of the South Sudanese, regardless of being Manabi, one of the South Sudanese who think that the issue of Abyei is a national issue. So the role of the government of the Republic of South Sudan, there are three roles. One, they have their national obligation towards the people and the land of Abyei, national obligation. Second, they have a diplomatic obligations towards the region, and that is Africa. Because we have seen how many times the African high-level implementation panels try to mediate and bring a solution, including the referendum of 2013. Shar Ashar was from the African Union and accepted by everybody. So they have a role on that, the government, Republic of Sudan government. The third role is international role. Mashakos agreement, CPA, Protocol of Abyei, it was not from FRAC. And that's why we said the international community has a very, very, very vital role to play in the issue of Abyei. Like you see today, the peacekeeping issues in Abyei called UNISFA is special. It's special forces, unique forces funded by international community. So our government, the government of the Republic of South Sudan, has a role to play for international community. And I've seen, I will just start from the top there. I've seen recently Comrade Quinn Bona, and I thank him very much. He tried to put a paper, even though it's not comprehensive, but his paper, I read it to the United Nations, and it was appealing. But we need more on that. As a government, we need more pressure to the international community to stand to their obligations. There was so many pledges or promises from the international community towards the peace, the CPA. And Abyei Protocol is one of the CPA which is outstanding now. Why don't they go back? The United States, who was part of the mediators, the government of the United States is gone, but United States doesn't bound by the government goes or the government come. They are bound by international relations, the systematical relationship they do. They don't back down. They have differences in within their local politics, economics, and so forth. But for international relations, they are systematically approaching, especially for human rights thing. That is the role of the government, diplomatic role, to give the pressure for international community to take a look into the issue of Abyei and to pressure the Khartoum government and their allies to come to terms to make sure that the issue of Abyei is solved once and for all, so that the suffering of the people of Abyei should stop. But our government, the government of the Republic of South Sudan, is not doing it. You know why? Because they think this protocol was brought by the SPLM, SPLA. And the SPLM, SPLA is no longer existing. They are a different government. So, in my opinion, I would just beg them, please go back and revisit the SPLM, SPLA agreement for the protocol of Abyei. Just revisit it. Because
Not many people knows. Even Comrade Tutkel, the one who was just been appointed, what will he know? That's why he's taking time right now to read the protocol. He doesn't know it. He has to take his time to read the protocol, to read all this agreement, and somebody have to enlightening him so that when he go and talk with Khartoum, he will know. Again, even those people in Khartoum, Nas Hemeti and Burhan, what do they know about this protocol? It was done by NCP, National Congress. So they have Right. to go back and read all this protocol. So I'm backing them to go back and read those things because al-uhud wal-muahadat la tufna. The agreement doesn't die with the system. Otherwise, you will not have a good system in the whole world. You know, the World War II and the World War I, there were so many agreements. But how many years? People are still adhered to it. Why don't we do that? So that is their role. They should go and revisit those agreements and then pressure the international community to do the right things. Look right now, the UNISFA, they pay them billion of dollars every year. Billion of dollars. This billion of dollars, if they solve the issue of Abyei, can be put into the development of Abyei. Even the Right. development of, why don't they have a logic? So that is their role, and I beg them to go and revisit the protocol of Abyei. That is one. They have a regional role. The same thing. The regional role, the regional community, they don't come and knock your door and say, "Hey, wake up! We last time we promised you to do this." No. Say, for example, like today, Comrade Mawien, if I told you I have a problem with Mrs. So and so, and indeed you Mao, and I want to settle it, please, can you give me $100? And then you say, okay, I will give it to you. If I don't go back to you and knock the door, will you come and knock my door? Hey, last time you asked me for $100, come and take it? No, it is me to persist. And then, Brother Morgan, you told me last time you will help me with this. Can you please? And then you will tell me, oh, I have now a condition which has come in. I have some emergency. I will look at it. Or I will just give it to you right away. So this is the role of our current government, because this current government is not a government of SPLM. It is a national government, a unity government, even though they were remnant part of the SPLM. But everybody get a Bible bar, and they have their own Bible. They have their own Quran. Okay? And that is why I urge them to go back and revisit the protocol of Abyei and to revisit all the agreement, including the agreement of this hour and the rest of the agreement, okay? And go to the African Union and tell, hey, look, Tom Mbeki has did this and this and this and this and this, and this was our agreement. Bashir is not there. Can you talk to Burhan to revisit the same things so that we can come to terms? That is their role, diplomatic role. A national role, and that is a huge one, simple things. And I would thank the government of Republic of South Sudan also. Recently, when there was a clash between Abyei and their brother in Twitch, they formed a committee headed by Hussein Abdul Bagayi, which was good. It has never happened before. Even some people were saying, yeah, committees to be formed in the history of the Republic of South Sudan. في مشاكل في مقوي, في مشاكل في بور, في مشاكل في روين, but they have not formed any higher level committee like that. So we give them applaud for that. Even though the committee is not that perfect, it has not done anything much, but Amal Haj Bugulo Hudna, that small Hudna which is done in we accept it, because they say that when you say a piece of bread, yep, I'm talking. When they say that the piece of bread is a bread, but a piece of lie is a full lie. Okay? So whatever happened in a will, I consider to be a piece. Okay? But it's not perfect. So they have a lot of obligation, the government of the Republic of South Sudan, towards the people of Abyei. Right now, the humanitarian aspect is huge, both in Twitch as well in Abyei. Because whatever Tasir fi Twitch, Haid Asar Fina, whether you like it or not, Ukharif Jai. So they have a big obligations, the government of the Republic of South Sudan, in terms of humanitarian. They should urge the humanitarian community to make sure that
people of Abyei, including Tuj, are being served. And I know the humanitarian community, they don't just go in like that unless you try to tie their shoes. That is one. Secondly, they have a national security obligation for the people of Abyei. Why do you allow people to be gunned down and you call them unknown gunmen? Is it logic in that big country to have unknown gunmen in the rural area? While we know that it was organized forces, while we know that it was organized militia, and we have seen Ranichal Ting Deng Ting, which is his name, Ting Deng Ting, with the football team. I call them a football team with the Kalashnikov. Okay, I think you've seen that picture. A group of young men holding Kalashnikov, and he's sitting on the chair, head of the militia, and he's Sultan. Therefore, that is obligation that government of the Republic of South Sudan to take a look at such a situation. And people are dying up to now. That is their obligation. And the last obligation is they should try to see that Abyei people have been suffering for quite some time. And all the time, people of Abyei, when they go and protest, they say, oh, we got you go mad the rebel, we got you go mad the Jur, we got you go. That should stop. And who can stop it is the government of the Republic of South Sudan to make the issue of Abyei a national issue, not a regional issue. So I think those are the main things. I think, Brother Akil, can add something if there is something in Yangoya. Yeah, I talk Comrade Mawin. Okay. I think with this, Yeah. I answer partially what you have asked me. Okay, okay. Taban banyak chula kola chilu exit da lele kadang de shabaga de right. Ini kecira loy. Taban ina ci jam what hakuma junub Sudan ngole biloy. O taib na international community yani what is the role of international community and the African Union fi wada kana. Is it يقول رد بالضبط كده كاجا تلو agree في حاجة كو شي كجوا بنا reluctance لا international community ولا African Union why do they see this happening and they don't do any action? In fact, to be frank with you, international community went to political recession. Since 2019, during the COVID, you have not seen any war. You have not seen any kind of activities, political activities all over the world. Even wars, and we are dealing with coronavirus, which was really thankful to God to bring such a pandemic to let the gun be silent. And the gun was silent really all over the world, except recently in Ukraine and Russia, when they start fighting themselves. So the role of international community seriously is within their humanitarian and within their obligations to try to push the two governments, the government of the Republic of South Sudan and the government of Sudan, to revisit their agreements so that they can put an end to the suffering of the people of Abyei. But the international community need to be awakening too. They need to be pushed. And that is why I said
our issue as Abyei is an international issue. And also it is a national issue. So when we find people like those who are going to the rally in DC today, they have their own issues why everybody is going to the rally. And ده كلام زمان قالوا جون قرن زمن الحركة الشعبية بدت قال يا جماعة الحركة الشعبية ده لهم راس في زول شال مرة زول جا في غابة في زول سرق قروش جا في غابة في زول قتل زول جا في غابة but we oriented them and we molded them to be a freedom fighters لأنه زمن هو شال مرة زول في السودان القديم لو كان في عدالة كان بينتظر العدالة لو في justice he would have waited for justice but he is not trusting that justice. Zol Sarah Gurita Zol Jarafi Gaba. Why? Because he feared the justice. There is no justice. Therefore, when they came to Gaba, they become a freedom fighter for justice. So that if there is a justice and even if you commit a mistake, you will wait for Adala, you will wait for justice. That is the same thing the rally in DC today. The rally in DC today, it has so many people, Laham Ras. Everybody going with his own issue. So I think this will be part of the campaign to awakening the international community to their obligations, telling them that, hey, the issue of Abyei, you neglected them, you forgot them or what? This is part of the issue. It's part of the problem of South Sudan right now, the issue of Abyei. And you can just see how the brotherly and sister country community was fighting. Is because there is no system there. If there is a system there, even the soldiers who were there to supposed to keep the peace, they could not do it. And that is why other people were brought for Will and the other people were brought for Malakal so that they can come and make the security. And even though they are not able to do it because they don't have a capacity, they don't have a resource, they don't have food, they don't have good training, they don't have so many things. Morale is out to live that. Why? Because our system, the whole system is still structuring themselves. People are yet to be graduated from the Maidan, عشان يكون جيش موحد. The peace is yet to be implemented, so everybody is demoralized. So the international community has obligation to come in, and who will tell them? It is we. We to tell them, please come in and do your rightful things, so that we can go to peace. Nobody like to stay in this continuous. We are aging now. We are aging. And soon, the case will be left to our kids. Like the great-great-father left the case to us. Nobody wants that. Brother Chil is waving. Yeah. Comrade Achil? Yeah, are you hearing me? Comrade Achil? Hello, Comrade Achil? Yeah, I think he locked his... No, I think he did it. No, Are you hearing me? We can't hear you. La ina ping lakin mawin na ping. La ina wada. Kiana ping? Hello? Yes? Mawin shipping mana? Ay la asay cha ping ping. Oh, okay. La mawin cha ping. Comrade Achil, kadang yin temwe tenawan ko yit bay ye fursa before bi woga tiok bi de ke ba kwen. الآن كا ويد بينا باي لكن يتم وين شبكة. So تتفضل bro. Comrade James kiri I think it Ya zana chandal zar nanden man tuchi nyuje choko pai. Pai we ga check be mo do ko ngiban ko dai. Bukun den man tuchi da lan windi. وجعل هذا كلنا كيرا مشاكل أقل كيرا ويدوك الوا oriented بمحبة بيتاو يعني أنا ما بتاع مشاكل. I love everybody. Right. I love everybody. المهم كوي بلوي لينا روبا أدي أبang tin kin jam tenuan kwa cag luel ke diri hakikatan. Kwi bلوي ko pingaban. I'm just kidding. I have no intent. Let me tell you like
Let me go to the point that I wanted to make. Ang inchi jamadiga pay. Can yen point bani nuatin. Ade kachima wien ti wen be video wen jur. Sarahatan, there is a connection. I'm happy you made a lot of connection. Malwal madut kujela historical background. But let us be sincere. Video internet channel kept away basically mama roof ngo mushkila. Lakin there are good no connection kam yi malwal madut ke masiriya ke obvious. Ku kai kwanta pana monjang are aware hujum rallo ke hujum munassaq kam yi jabhal junubi shamaliya ke coordinated active tam when shabaka dora ya kwil jaye biaga mera wal biag det pe ana koy nanti temo internet temo I go ahead. In chu pegro la sa are you guys hearing me? Yes. shabaka dora ya pe Bany Arab kadang ci I think can we ben jam tene nafsa sawal won ta tiye kana mumkin ba luwatamu ay lo balo liberated actor طبعا connection زي ما قلت شيء الكي واضح connection من ستينات 60s اكي connection منتينا اي connection from 60s جبهة جنوب زمان نجي أنا دايران سنة كل دينغتين I don't know whether it's related كيغرا أنا كل دينغتين كنا otherwise that is a disaster دينغتين طبعا كي كوي وان كي كل سيات يعني تيرتان كي نايلولي ينسيات ما you are the informer so connection did paid it since that time especially كده نقول حزب الأمة كو حزب الأمة نحكي تاريخ ده راك كفاية كمون جانغو كوك بالذات وك بيي كجلا جنوب عامة كل ما بحزب الأمة بيجي بنيال في سلطة مون جانغتو كجنوب كتو it was during حزب الأمة time نقاش في واو سلاطين كو نقاش في بور كون نجا يموياك كزمان حزب الأمة حزب الأمة إن بدأ مسكر بتاع دعين كون ده مسكر ربع بنوسا حزب الأمة أده كونكشن كتير كجو جنوبين بالذات كوانا كجول الجبهة جنوب جبهة جنوب بالعربي is a front internal front. Those are the people who did not go to the bush, but they took to themselves a responsibility of talking on behalf of Junubin, while they don't know what Junubin want. Rather, they are talking for themselves. And when Addis Ababa came in 1972, they hijacked it. They hijacked Addis Ababa, Jabha Junub. And Sano, which was led by Joseph Lago, which was led by Kochedi Goran Motat, Kochi Samuel Arubol, Kochedi Madwot Prek. Those were the people of Sano. But they were being marginalized simply because the power was with Numeri, and Numeri can take whoever he wants. And therefore, that was the first time ever Iqlim Junubi or the South Sudanese, and this any South Sudan who listen to this should be very careful to listen to it. That was the time we came together as one entity, as one political group. We have never been together. We don't know each other. The people I know by that time, walking and tweet. Sorry.
No, Peter, go ahead. The people by that time we know ke rueng ngiku, ke tuje ngiku, ke molwal ngiku, even bor za ku ku za zaman dat. Ku jagar ya pol ke lul ngiku ka, which is a myth. So Nimeri, we thank him also because we brought something called Addis Ababa Agreement. But who was supposed to be the leader? Akiamu kun betul jatal, kujera namen talk, kuje talk ka. Achi mit bungi talk, len mit bikala talk mitke. And that's what Abyei did, and that's what Bonamolwal did. They came in, they took a Addis Ababa agreement, and they signed it, and they came and become the master of the South Sudan. And that was a very bad experience. That is the time the Dinka was being exposed to being a corrupt, nepotist, racist, and all these things. I just want to come on, I just want to go a politician. Why? Because someone that the police was Monjang, Martin Majir, the Qada was a Monjang, a Kani Ambrose Rintik, Elam, a Monjang Ben, Kanyaro Bagadi, you name it. Wildlife, Monjang, Kani, in fact, Monjang and Werbes, they were the one controlling Kujela Chuluk Dantin. Kani both you, Kani. Indeed, one in the one that was right now. It's all Rakadi. Okay. So basically, if I come out from the term Monjang, I will go to the term Nilotic. The Nilotic, they were the one controlling the system. Because being Nuer, being Monjang, being Shiluk, being Jurchol, or you name them. Okay. Equatorian, they were left as educators. Even for our teachers of chemistry and physics, they were from Juba because they were coming from Uganda and exile because they went to exile. So that is another issue together we can talk about. But what I would like to press here is that if there is a connection between the Hizbul Ummah wal Bagara, there is a big connection there because they are, that is their base. And if there is a connection between Bonamolwal and Hizbul Ummah, that is a big deal there because they were together. Okay? And that is why some of our politicians, they have never got out from Hakuma until the end. Uncle Aldojo was not with them. He was Sanu because he was recruited by by Deng Nial. And he was by that in high school. So Deng Nial recruited him. He took him to the parliament. Until today, he was not get out from the government. Even Hakuma la Hakuma in Uncle Aldojo. But he was Sanu. Okay? But look at Jabha Junub. Today, the prime minister or Rais Majlis who's right now in Junub Sudan is from Jabha Junub, Ilya Lomro, because he's the right hand of Bonamolwal. So where is the SPLM here to talk about this? To talk about Moduta Abyei? Where are they? You cannot. Comrade Tutgau, who is the presidential advisor? Okay, what would he know? And he's now they have a malaf, so he has to have a time to read it, so that he can come to term. And then Allah cannot go to them and say, "Oh, this is 1, 2, 3," because it's just a knife. We have to put the fact. I know his capacity; he can make a good negotiator, but he has to understand what he's negotiating about. I know the intention of Comrade Kir. He wants to solve the issue, but he doesn't have people with him to solve the issue. That is why we said, let us go to square one. Let's go to the table. Let's bring the Junubin and let us see where are we heading to. And everybody go home with a dignity. So there is a connection there, and that connection is still there up to now. And you know, Safara that Vidanda Junub Sudan today, fi Khartoum, there is a house of Bonamolwal. His own house. I've been there and I know it. Fi Safara Bitana. So he has still asset fi Khartoum. He still have a property fi Khartoum. So they have a connection, a big connection.
Other connection is just what you just mentioned of Til Malwalawak. Til Malwalawak, I don't understand why the government of the Republic of South Sudan leave him like that. Okay? Why all our militia I took talk about. Like there is a secret there which connected with the results of Abyei and the patrol of Abyei, which I cannot comment about it. I don't know much about it. But I will talk about something I know. If you say Inutil is one of the people disturbing the peace in Abyei, yes, he's one of them. Okay. If you say there is something one knows about Til, yes, he's one of them. If you say Comrade Kir knows something about Til Malwalawak, yes, he's one of them. If you say Tutkeo himself knows something about Til, yes, he's one of them. Then what is their role as a government? Their role is to sit down. I don't care about their interests. Sit down and see the suffering of the people of Abyei. Comrade Chila Paul, Fadal, can you tell to anyone? Hello. Yes. La answer begin out min al kalam de internet can baby kulu kulu. Biagun kajin tin and a channel lockdown to tin fa mumkin bajal bejam within question one. Are you hearing me? Like the Yavian in Banditan K to 1 year over the Hagai here. Yeah, not detonating. I long in Tabane what connection with Jam Jurwan Kedang connection Jam Jurwan Malwal Madud Luel ke Hudud ke Tunya Malwal Madud any exactly what the point. The point in you banyot fi hetakana, it is a confirm you was trying to confirm connection then kega Malwal Madud. Kujela wat tansik kega lwanazuma dik tansik buta hajamat kujela tibi ngok bi chwaboy bay. That's why he talk about issues ke Malwal Madud amano the al hudud kujela wat kena ngok kena namping. يعني it is طبعا كلام ده بقوله يا نفس كلام زمان قالوا جدال الوادي بيطرد جدال البيت مسيري جو قريب ده يعني هم لغايه هسه وقت جيامو كان مسيري ما عملوا 200 سنه انغور 180 سنه من بيكك في السودان ومن بيجيك غير في حته دانتيون مويله دو بابا نوسا كله less than 200 years يجي يقول لنا هم أكوي مونجان أكوي ngok داك اللغة بتاع Malwal Madud وكنا it is something that I want to get this an opportunity كوبالك أيكوا إنه نادي هجوم با من الشمال يتأكدوا في هجوم هيجي من الجنوب ولو جاكم هجوم من الجنوب كدير كلوا لك الجنوب بس نيجي هجوم بنتين يتوقعوا بيدك أيكوا لك فرقة عشان يصيدوا هجوم جاي من الشمال لأن الشغلانة دي منسق خلاص منسق وانتهى ku yen jama robde non andi ara pege ay cholo bi lu rekis fi tarikh ta sra zatu tarikh jel hawadith jeklu tarakuma do minnu adda le hujuman jel ne lo hujum yom 10 شهر 2 ay cholo yen bi ara bi rekis lakin rob tabana ci connection bay kan wore ma tarikh ta junub sudan ba ne ci kolon nasuko ma baaw anyway to wi balwel fil hetta kan yin comrade mawien point yun chia roblo is the corona kan nagwoke mawari it is indeed a serious matter ba lo interject شويه كده awi bajambe kul horiya lanu at the end of this show I'm going to make some editing achan ku ba ponyat ba je kaja kadang fa chen mushkila you can go back to what you think is left behind okay can yen ku balwel fil hita kana ke hagiga btadi no ko pan chola biye kan yenna go pan chola biye yen mushkila da pan chola biye ke mawarid ci ne alai ke yewo kaka ke ga ciwo ke ku
ku ka ke pir ke ko ka che wa pa yo ka piri ka che wa pa yo ka fil mawarid yani da المفروض دايما ngog bingi انه the real problem yen problem da ke kir kana kir de bung di le tot kana ku je la pai ku je la ngol di ti tiang ke rech wa pai ku bung di la kir pinyi luok kwa de tim kwa de ki je ban pin di luok maraten fi sana ya khwana these are the issues ke ga mafru buka dedi ana ke wadin ci internet yana mushkila kunta dair ahki lakum qissa ran ci kan fa de ngoyo kayen zamanin sultan de ngoyo ke ko chamba pa de katir kayen ayok jur ayok masiri ka jur ka ci myoy ka ci gong ka kwindi ci diong kayen ayok jur ka ci jale ci nyoy ko bana ci tuom kwin diong ke diong na je cham go jada ye da na ci japp go da ke le pan kana pan ci deng ma ju chen jur nyot diong kana jura ci bi jal ko yet ran kana felan kai be ben wat ko pir ku yen zatu kan yen wi ba ja legen kan chan wat ko pir ke innu nyali zatu ina pinda diong yani hatta la sultan deng ma ju la man mat 69 wer to bitrol zata yen pan ngok zara ci ngi so ana dera gul inu dig kaka panan chola biye kana we mit kwana pan chola abiye wer kana kujela ka kibe tik pin choli bitrol kujela maadin kokpe kujela ka kitchen yale ke yego ka ke ga bitin ke go kai so to ka buk ya loy na chugriel ko wo nyu ji diong nam wa pai na chugriel chugi ya la wo ai kitong ba lew ku ka diong ka chi ra liri a che cham so ke yena buk ya ting nan den win roman buk ting ku buk ram kai kokpe lano ke wanien ja tong kek man tin ke mo war da net ku jela pin di to je luok maraten fi sana suga net man ko we ye ke te ko lan wona ki chwan shufta lekin ground bi ke te za na liu sabo bi ke te na liu punga mi edwan ti be ti man ti bende wumdi de yoktin ku jela wa tijara ku izdihar ken ki wan ti tong ba tor nin ko fa ana dara gul haja wahid we kaki pan chol ngo ke ci chak lar al nil wala ci lar darfur wala ci lar bahar ghazal wala ci lar garbe bahar ghazal tong tar ku kan ke jibo ko still would remain the same kena the same minu mawarid kaka a ka bangor ke go koy lan jur already pande adai tasahur pande ci jafa ci chuop be muaddal kullu 2 km fi sana يعني 2 كيلومتر في السنه كيا منتهي كين ولا بشيلتين وبالتالي احنا هنبقى منو وغوغ بوجالاينغا بوجارين كي اباجي كوير دي دي راي كوا دي بيو كوا كينيم كوا كي يمات سو كان ين يا وي بالو ضيف لجامعه ربع على اساس انه well I'm economist and I believe on figures وجلا حقائق ون supported with statistics kaka ke yip ku chika yok a chika nyang pin ku la ko pelwel tong kana tong yentar ku kana min junub min shamal ke tong iqtisadi bahd mumkin ko na ro ma de tok jol economic political war that is correct lano ka iqtisad ke politics ay mix ka wajhan le umlatok كواروب كير عن political economy اللي بينجي جن تفاصيل كنا دي so كن ينتظر ينبير عن يوت في الحتة كنا تون تشينوان ين جبار كنا ينغوت كي كباي كي جاكوي بين كنا أشياء تون تيا provoke أشياء تون تي كاي تاك أشياء تون تي كده جل مشاكل بين يعني we did not provoke the current conflict between you two and it is a pure attack here coordinated كناك ووك كاك تغبير كاوكين كاكا كما لو المدو na ping malwa moin saratan ya nasa kitingan mi the ke jam ku big wade biga
biga tem ku biga le malwala liu tong ka malwala chen le ginub. Yes, malwala chen le ro ginub, that's correct. Chen le ro shamal ke khawaje ne le ro shamal, that's correct. Lakin malwala pi loinam malwala de chin piot kullama bi loin tie twek ka malwal ke long ke loy ku be pia ke piot ku be loy yum nam tan be loy piat nam. Lakin kene wo ngak taban a chi lebulwe we ga ku yoy ko dun o we ga bel ku rana ter dun ku modun. We know rana ter da for coordination ke yin lo radie ne wona jur jam le wo ga ku ngok. Okay, ma nafsu shi lugha malwal ma yin le kir fi kitab den wan ci god le den ngok is not Abyei of ngok of Abyei is not yet South Sudan. Ci god fi kitab den safhat miya e jamale le kir ke pane tujen ke ready le musfen, yani somewhere around and mio aisha around mio talata ko fi kitab den kada ngok of Abyei is not yet South Sudan. Yani si manata iza kanin kir yene pane tuja ready ko wa chen impi aslan hasab da tarah malwal madud. فكان ين جامعة كل كيك ويج بقول لإنه factors كيك توقع ما بيت أدي لب تيك تها كاينين كل كاكا كاي كلو يعنيكي هني بغير إنه ngó cái bản để cái này quá là lúc ý là hai ku jurachil la luwai pinjil temen lakin ko je ke to jami zatu hata lain ta bonder Abyei Boundary Commission adai madollang ta tin ne de ai issue betat hudud inu kir ko lok tu ke pane tu wona chi madollang wona chi bay nyal shifta ke ka tong yentar ku we have to be aware yani ken yen wi ban ko ton ke lazim bug aduda bug ang sadiq betana quran ci jado yeb ke lazim buga ngi ya bug jappin kada yani mane ko mada ci a temporary matter ke in ke lazim bi the long term program bi ko jalo itin shifta fa peace angi ko miar ko kitanon ci roben wel felan kanya will it is a peace kun yala ya dai ne tek dara ni yen wi bi na tem ko man ko ko apor abi ko akaji ke ngai boy chua be ngogan wi bi bi tu bi la tak ka bu ko wa kaji ke tu chua e tu e jarat ke be ngok أكيد خدوا كريتهم وين كلا تايتهم وين ai chết tiệm rồi chi cái đang nuôi chi sao baka nuôi min gebel cái yên trên muskala bukan kadang ba buagin before you can end up we ba well tape the current situation in Abyei region and the way forward now biageja tiengin kamera da chuil chuduk lakin quite signal they are ready. Mungkin kamera da feel by going ahead. Okay, can yen gi banyo taban well comment ki ke ku ta kwata nyin ke ni ke ya momte ku ke ko lo she jobi bi ke pinga dik risala yen gi balwel ke wo mi nga ka ji salam ku jela mi de ke ka ji salam adik big taharruk den big jogo man يعني ما ينتظر لما الوضع يتعقد ويجيك بين ويل كديك وي دور بي ويلوي لازم سلام وانت تاين فيها ويل كده بقى يرد يتبين وبلوا سبورت بطريقه احسن سبورت دينغو كي انه بقى جاي بتك كويس يعني we shouldn't allow fabrication kujela manufacturing of lies kujela dissemination of these false
stories chiro lo kaya ka gwa nok nga ka gwa lo la when in fact ya no le nga ga na ko nga ga na ka pu ka na ka gwa ka na wa chira tong chinok kaka a haja we need to stay away from ka jaraim kaka haja tane yen wi biran ton kaman ke na de jiri mi chiro lo yita won tin wan nak den kwal du per ko je ke culprits ke mujrimin ke nage na chele bilwel ke tuju ko lakin individuals won ke kilu sharik they need to be brought to book lazim musaqqafin ujala midati won kai salam uji salam kan ibilu anja yidawon ma sultat bita Tweed County buka dom kuluke hasbu be moji kanun lano kol yani killing in cold blood yani bra nok ke chira na tar ka yin ka kitong jot e jirima alamiya. It is not part of the over keg yitu ka ngok ran koy luoj pin zida a chile bito kadang bito chelten ngot salam ka deiwe ko chiri mayari chier e lazim be lo confronted because yoga deal you guys are part of jirima chira loy ne de yi toriga bi luk leb mayari chier kay ka mayari chier cannot get away with kadang with crime kan lazim bi tiye ya kule do you know koy kan kwer lan you call and you make publicity in na de ngong bak kadam ku lazim ishil masulito da ke declaration of a violent kujila yani free plan bi ba ina yen awi balwel akiran ke muhtai le salam wok tu ke ka da ko we know our enemies we are not dumb enemies kwa a masir ku masiria ke ga wi big de kene ku ke che wede ke buk jay big chay ben bio yani the right ke grazing bas big ban a bio to pinyong lakin for them to think of in ka big pino ku ke ga bide hudud ma tu dream ke nyop na lel ran chol mayar chier ko nyop ka le biran lo sob dugo ake waden jena raun jal jam ka yen yana gutti mawdar mon ci de ka ko ye mon ngo ni ci de ka ko len woni jemen kay lakin what I wanted to say fil hitta kana let us work together wo koy won yar door we have to stop to help stop yani spreading of lies ku fabrication ku jela misleading of our people lan kane ku la yerna diaspora ene koy ko la gudi yani jamre ku loyna bi koy tu jala de kop ku ngoga la de ban yani kan bi bay be ala di is not something healthy that right man ngok ti gile ai dagiga bas na pingen kan kabak man ngok ina alwela ni ba pinga pia man ngok dek tamantasha le 59 ala biya ba kula ale bana biya kai dek tamantasha le 59 sana yin ba yin dograt kon koy wala lanti kubuk bataga de butini umra du kam na ya galla mun sitini yin ba inke ba ni chogene no mlet nya kuna baka masulia emo ni dek sitin sana eti ni dek eti enya eme chogana dokeme ai wasal ban yen mayar kier ke mujrim ku sharak fi jirima kuna loy hagigat ke kachi bu pol ka lazim beti kulel do you know kay wan koy bi kay loya stop query ku ti ko ya amar do you know how many they are and who are they ku mentin koy nagin ngi ke lazim beti hatta lo fi Australia ki koy me Australia ki koy me embassy alabi coordination below Interpol ngoluyen Interpol ma koy jaraim loy terrorist my loy ta America has what America does my
he follows terrorists around the world. From Mayari here committed a crime Kuilazim resultat Fitura Lake big together with Abyei fi diaspora big coordination law ke koi human right kujela Interpol ku big jirima below ku bil ting bidom ku later be law tahqiq Fitura Lake where the crime was committed. We evaluate de kana che impossible ke possible jaraim chere ke dom hasa abredwal shufta ke we kai ki we evaluate fil hita kana we need to be realistic fi approach bitana if we want this peace to prevail eren tuj ke ngok akikang tor asan be pin ngok bu gwem au be pin tuj bi ngok gwem ku jela rertin yani lamne gulena kal hudud kabila loy madinga chweng ngi madinga chweng za to no madinga chweng winte nam tin zar ngi asan ji gul hudud kabila loy madinga chweng ku ne wine ja chol madinga chweng na chweng bila no wini bi hudud ja loy madinga chweng bila no hudud kabila loy mi yom ngok na ngong to mi yom bila no shifta hudud kabila loy yani you cannot talk yani ana kunta bitkhayl ran chol mayar cher kan ko ni man ku ja jam kan nin ka jela ka den chol kadangane ko deti dene chalten bran to ke half awake and half asleep fa ko yun ke ki fitna loye ke ngak wale ke tue cha jama we need to be careful lot ku jela gri de bay la de ban I is not becoming okay is not sincere wala be peace be kadang bi chop bi kai to ga loy dor la na che wudu ban le biya mujrim ko lekin mujrim atatin lekin ne ka kumnim ke kana ene ene jirima ka tare ka tong kan manatiok tare yen ja ngogudi ki tu kana ajok rat kin min kitab malwal madud down to yi kadang yi deng tong go yuan yen commission of ta Tura lewa ni yen kwal dem yok le kwal la jet ngok kir ko lo ga lar lok ti ku jet yunus fa jet kir ko lo ga lar lok ti ehna pan dil indena 42 qarya yani 42 qarya to kir ko lok ti e kwal dem bi wo jaben jot be ya to asas ye wodina wen zato bi wo lar no ade che dil ban re lok ti ade ko yedit ke doj arer pan to iten min zaman kwarken eji gul na chi kwal dem chi ka jad kir ko lok den tu in south of Key River the consequences ka batin ka braloy ya nana lo den to yan kir mayari go ke inu mafru bi muhafiz tura le bi taw lu takalo ya ta hagigan di lok cham bi ko jad fi qura bay kwarkeni na chi ko jot de kir ko lok ka bating ka braloy achi got ke yani consequences ke kibriya ka bating kaka ina sa rob ka chol ke yen bi ban ko lein tahqiq za ni jogen jo bar wan ti tahdida lo na chi ko jel kir ko lok ka de di briya ka ira chol yen bi lein tahqiqa Hussein Abdul Baga yi yen ben lo jog lano ay kana to dom ko chili kana برضو is a threat للسلام في المنطقه يعني عشان ما في مشكله بكيرين بيرجع رانين وقع وقع غوبا وي اللي بو بيرجعين لانه وان بين قرار وان كوين كولا ديم يشيل ديمونستريتور في اداره المنطقه ده بعاصمه دزار كيلو اللي بيها نت في كتاب في القرار الاداري قرار الجمهوري وان ين لو اصدروا كي مفروض من وقت داك بيتي وان دي لو هي عاصمه غوكن na wan yen lana hasab tarikh yen ngi kaman un deal there has never been a time kia net kon apan itu lo fatra ta senatain wala sana pabdatu it has never been ye pinyi ki ko ngap pinyi tu bel ax pinyi ngok dar yen pinyi deal dar mashi liga makter min 4 kilometrat junub le kadang le net zato shirake lakini kulwane wok jamana fi clubhouse ke chale ke kulwela we anen kana ku kwar yen ku kwar a to tin ten
kujela wok mi diel nehnam nar hududa za tunyi la jala diang mana yi ma yar cher kana big bara na ru jam ka da ne di gel ku jogla rom no yen hudude ne lebi yake ga nyelta ka de hudud ene wun chola diang ku yi man nyora de hudud ke ga wun chola kadang amiol ku wok ni midil wa de hudud ma kwajer la hom pan chol dil wun chol dil kwa che kwa jiban zatu ze wun chol duora chen hudud ka wok mainen hudud ma am khalis nabi ye pinyentet ka yuang kujela nganya kula tor kujela juzu basit min air ke ga jam duor zara ci cak daktin ke man ka jala miud win meiten mayana bundan yi mayari cher kran chen hudud ke dil kujebena jama go zar ke pan tuj e jan nyobe no ke pan tuj we di ranje legen man ke pan tuj kene ko ja tuom ni melwe ja loy ko le den jal ping bi ja chot ko yi ga kol ko te ku nyak aje lo sodogo asamana mi tuche lo sodogo man ramen go ba nyine de ni wada net elwela net ke panden kuna wok ke wok ngak ku jela wok dial ku jela ay kwek ke jarom ma ku de kun de tun kwek ku pinyi kwere le legen kwara ngi ku winten chile ko no jam ka yinu sa rob kana chole ne bi wo lu rekistina ko le ke lu de ke lu ka lana lu ene ci tonga lo sababu ku lu de ne ko meru chap ka ke lu wi lu hagago ke jad ngok pa ne toy bi tem kir ka le lok tu ye che ke di ne yo ta da le be me toy ka na ke na che moy ma Ukraine ka ji nge man ka ci gum pa le Russia ka ci nge no pa le Ukraine lakini che lu ke tarikhi en ke pandi ke waden cheriel fa ka mi kwana ngo kal dik bug ta da buangi ngo kim na de ngol tarikhi en kidi chol ngol ku jebe bene go ku jeben ben pandi yen pandi ngo ke a 10 km north of Key River kir ko lokti ku haja ta 5 km junub kir ومنه يبدا توي jal to yogene to woni to de dil to ku de man nyar to ku de nyel to ku de bior to ka to man jal ben le ka nom ka yi ma yar shir ja jamran ka le rer fi US wala kan fi Australia e murtah u bedel ma e kalma nas tarikh as-sah ka le tarikh ta kadang hudu ta madinga kwen kaka a ka bik le bik ga lek shabab bi mi de tej zatu biya ke rasail cika big ga de dino in the old days fi tarikh zaman ben 350 ل 400 sana achen fatra ci ngok ken tuy kang chop kuno pinyi tuy wala fatra ci ngok ken tuy ken ngok kan chop kuno pinyi ngok ko ya rer ke jiran ko ya pekrot ko ya mearot ko ya churut tiek muskida ya le darajat yani mangara nyel shifta rani chicken ke bindi tuy ke ken yenyu odini chieng achiro gieg le darajat mus yen tiek chiko roti go bas inna ma kadidun chitane chigri zato ke len ko rod ni artin ku lo chieng diktin biri yala dor ku wipiu kaka Yeah, we go for a short break. We'll... Okay. Yeah. Anyway, nana bida mudakhala tin ba loy ku yina ba ja ba duok chen in banya chwila kol achan yen ai ajib lekum haja kida wada to abiyatin ku
ku ke ken ma fruit beran cholda beyond it that we're supposed to feel the same feeling and de kremen kadil ngi binu yen yana de kremen che mumkin bi yan ben good caution kayin banya fila chen ke dong we a little bangok I wadu piandu ba baby because I will silent in other way is accepted. So na ye karaj ruja kwen hata koy dido go ka chia involved fi haja de koy ditti ke ka ping to che mana ke lweli wat malo al madudu mana ka yin yograna ka ji nyen zede fi mo angijira na adil akilo malo al ke karaj le kin ke lwe ke randide kuna randide ka le bi message loy ku ka chi le bi tie Abyei is bleeding. أقوال في حب الوطن. اجتماع السواعد يبني الوطن، واجتماع القلوب يخفف المحن. علمني وطني بأن دماء الشهداء هي التي ترسم حدود الوطن. لا يهمنا أين ومتى نموت بقدر ما يهمنا أن يبقى الوطن. جميل أن نموت من أجل الوطن، ولكن الأجمل أن نعيش لنحميه. هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يعلو النغم رغم كيد العدا، رغم كل النغم سوف نسعى إلى أن تعم النعم. سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم، فلنقم كلنا بالدواء والقلم، فلنواصل المسير نحو غايات أهم. كم سهرنا من ليال للصباح لم ننم، نستهين كل غال كي نحقق الحلم. أبيي أنت عزيزة على قلوب الشرفاء، أبيي العز والكرامة، أبيي الوطن والمهد. Comrade Yen, begit أنا كنت interest لإيران بصراحة كده. You know لأنه كتير توج لو إلى بانا بياي بالذات لما بيتوج هجوم على لو كلو يجور هجوم أنا رتيه بصراحة كده يقول له يرد هل and I believe human being is an animal كير لاي
لكن كان المفروض لبوقع تيك توك كمان لا يقران كودران طبعا كبتك إنك تشوني أربدين بيوقع توين as well in a time period Iran tak kungit imuchak loy wan yen wala I'm shocking really ko butwich biya yen mushkila le wo go man butu hujuma be ko bi juru hujum conclusion ba ja dong nam wek kaya lwele la wada yen ji abiya ta tin kana and the current situation in the Abyei region and the way forward yen ki ngok a chi chin tuengu ka chen chen be sara ki de yan a chen tuengu ngok ku ka chen chen la ta lip kide wala ta lip kide. What is the way forward? Each one of you can respond to this. I think in a view of kadang da ja ladit mungkin bu jam how the haja de specifically with saraki de krem to ke randu en krem to kak termin adu la adu ke maruf and we've been fighting them for decades. Ache kan jidit lakin en ki himem kai loy wo. What is the way forward? Banyarop mungkin bida kelwel and haja de. Thank you once again, Brother Mawin and Minister Chwila Kal. Halaga kana adiga pay kuka yok alo birobe nyok tani the way forward alo bira alwel mantina kwa bira alwel nyak kwa bira alwel back to kwa bira alwel until we push the case of Abyei to the final status. But I will say something. Since 1902, actually 1902, that was the time Loyo Hudud Tekanichal Sudan and the rest of the African nation. Zaman daka chen Hududi Marsum ke Maruf. That was the time the master colony tried to decide to demarcate their territories for economic reason. And that is why France came up to Al Nil. That is a long history. For up to 1905, that is the time also the Hudud Bitat Sudan Amatan at Dakhiliya was demarcated, by the way. By that time, Ayra Rare ke Gabila, Al-Mahas, والشاقين والضناقلة والدينكا والنوير والشلو والنياق وغيرهم أي زول قايل كقبيلة في territory بتاعه كان حكومة كيلو demarcated. لكن في عتاوة يجوت بياكل كده يقول ضرائب. Right now we call it taxation. لكن زمان ده يقول عتاوات في شكل كيج كجولا توك كجولا راب كجولا وق. لأنه by that time there was no money. There was no one currency you could use by that time. It was a better trade. Mind you, it was a better trade. So can Iran win a week book jamtin right from 1905 until today. Kaka ahalakat bigwe pay. But right now we can say the way forward is for me and for other colleagues. We have to push the final status of Abyei. The final status of Abyei, it would not be one person to push it. It would be all of us. All of us. This is my appeal to you. Therefore, this is another time now for us to pitch in.
even though we participated in a different way. Lakin this is a direct participation in wo man ko buglo wo mi da beto fi diaspora ban. Then the final status of Abyei gana akiral bu golo ya kol wala niyak. Lena we reala kum de junub in the final status of Abyei. Even when we reala kum junub because without a proper government in the Republic of South Sudan to push this case, it will be difficult for us. Lena Chukting in our referendum, and I was there, Kirmayal was willing to give us what we need, and that is a referendum. The African Union were very clear, and they also suggested the time and the date. I mean the month, but they did not suggest the day. Which day in October? And the reason referendum was put in October, and even next time, if there is another referendum, we'll do it in October. The reason for that is to show who is there in that rainy season. Leno zaman al kharib na kay gum. Ki ci dem twañ ko gum wot. Ina ci la gum ran nang ina gum ila biaran ba ka chat. Ne ran ta pande ka gum lang de wala gum wonde. Wo ngak wo ke rer ba ya kharif ma wo ko ba. Lagi ran ban ka bak kala ñu wal wala de piu ci ran ba. Kina wo ko to ñu wer wo ko to nya puk wo hel e to ko kaka no a ce to ko mon jang wa nga ci ci rek na ko no ba ko to ñu ran dang ngi ko tan kina juru ke ku yek fursa ben ko to nda leno ke haq min huquq bitat al pir rana chaman yu laga de huquq al insan wa nga ci huquq al insan aktar. So the current situation is grim, is tough. So we have to concentrate. Leno modu tukena is a blessing in disguise. Modu de twitch a chika juja pay a chika talk about yal kapet. Apart from kichi ko to ko ya ngodo ko to we kra ja kana apart kichi ko propaganda di go e kra ja kana lakin بالنسبه لي انا يوك e kakaban abutok but let's concentrate fi pushing for the final status of Abyei all over the world. Gadiada chito monjankin gadiada to junub chin den wachi ba biaga monjang chan bas wog monjeng oga na wari monjeng wachi la ala nil ma ala nil len ke panda ga kana biagda ina kwada siyasiyan wa ijtimaiyan ala biagda ke tok to na wog ngam ke e ki cham chong biago chamtin biago wo ko rak tin kina wana chir ma yalo wa ku rago e bi padang yala ti biag ku padang ku jen rago wing ku yala ti ku yen zaru ran kana zaru mafrud bu choga dig leno ting ta yen ten e nyana dil atake koy wana ke nyir kwa da khartum se ka kin ku jege de jot so that the jerima that pay bu wije kana. So what propaganda kana chobu jam tana pay dit. The current situation is grim, yes, raja pay dit. Lin wale hujum in south and the north, hujum sikat, hujum munassaq. Lakin hanaqta shoka kana lin wo daiman wo koy won peaceful. Achen jurok lo hujum yom tok wachen tunchuk lo hujum yom tok wala jiran kwa choko lo hujum yom tok mabi mana in wo wachuk lo buglo chen pyo kana che chak gra achira na diet gulo la chen pyo aliu awo chira na diet gulo ka nyap aliu awo chira na diet gulo la ke ngeng aliu a situation in ke iloi grind it uken ke iloi push balchen pyo baya riaw baya ngeng baya ran chuer a situation iloi push so now we quite yen ku bo ko chen pyo bo ko gon for the yin okay ka de ko bi loy no doubt about it
right now في كده نقول club house كم مرة تقول لك يا جماعة ناكل كيلوت لكن السنة ده كيلو لوت بقى جادوم دي كده كين له بيا بدوم كيك لكن كان لو بقول بريش كبيس وكايون كيك تو long nam tuing e peace le bolo بريش أكيران تان لون لين تان أي كوج يوم كاي كين أكيران أكيد لين أكيد ذاته أكوج بيا بين لارثن so كنني أربلو يتهب peace and that's what we are talking peace ما كل جيران including you لكن please respect me and I will respect you respect my territory and I will respect yours cuma mana jurang iki ada keda chol daral musiria daral humur ko de daral denka e ngo chiga go ben kuji ke chere kana ki chiga go kuj ringo hukumat ke ga mudaqaba biddakhlu siyasiyan kulogi ke blackmailing kirklo rat fi junub right now gadi da biye achi blackmailing ke go tuj achi ke chiro kong loy ke siyasa bita blackmailing ena chiro ko tuj kwachi ran chol jaral kol de ma ci lesan elwel kankaro achiro koy loy pinno قال القلم في يد البليد واحمق والبندقيه في يد الجبان كاكارو راجع فايدين برانون تشن فيو كاكوج ويل كوج لكن قلم ككلو هيك راجع فايدين لان القلم ايه سلاح ريلاباي اللي هو السوشيال ميديا مناقتين منك لو يقعد سوشيال ميديا السلاح بيقرا هون جبان رانا ريوج كان ناقا يميت كمان لينا ريوج اكوج بي سلاح ده بيقولوا وجونو سلاح ينا غوغا كولا يكوان تك فان باكويرا بيكي غلا تورن وير ينا شي ولنا مو كوان كال غلوين ينا شي مو ولنا مو ku jamali shat ken wan ci sil ga jalar wan ci wel ka luro do mole junub ku be bela jal junub do rat shimal ku je ga nyanga ten ke ga ci do ra wan ciol teng deng ten je la ga re ke yene bi ci farq bita kurat gadam ka muksila so the current situation is very tough lakin we are at al mihna so kan koy kwanto fi Abyei so koy kwanto na bas kle balwel le kwan raun pengen rezan mit kwan pitch please peace ene gadang bay na de hakdu ka hakdu a cherial en yina nom ala ba nom real akola lakin bukro sabah abera nang be long nom real lenon wela ter ke dinmit ater ke dinmit ka chiater de twitch en lo ko bu le ka dinkumit ka ter de gur en lo bu dinmit the current situation araja pay لكن بناشد من الحكومه بتاع الوحده الوطنيه انه يراجع ملفات كابيي يراجعوا كده نقول بروتوكول ابيي بزرع نقول تركيا يراجعوا بسرعه ويحاولوا انه كبيك بيك ملف كان بيك ليبتوك ما كتشدي برهان اي حمتي كبيك تين قضيه ابيي كده بيتوك كاي نو ضيف على ذلك المفروض براني نقول جو اونا أكوين جو ينتف في يوسف حاليا يشوف النقطة ده دبلوماسيا هذا رول كبير أبيه كنا بلو فاردر خليك من كون توجي يعني كي من توجي نين لكن نشاطك ناين قبل كوي توجي كوبل كنا أبيه عشان كنا وطنية المفروض بيدلار توين وشتين وان في كده وان God is okay but we need more بالإضافة لأفريكان يونيون they should come in لين كي قالوا اختراوا شهر 10 بي قالوا لوزن ونحن متمسكين بشهر 10 كني الويل شهر 10 إرنا دك وقتها خريف أبيكن كن وان الويل والمواطنين الأخرى كوكي بقار الويل كي وكي مواطنين طيب ناك مواطنين طيب باقي في شهر كده دك باق بنجوت شهر 10 كان يتوقف الشيء بيق لو لينا شيء زمان كغير فيان كنا يوغيران كن ما وين حلقة دان كان أديك بايدت لكن حبذا إنه كبقلو بخطوات كبقلو واصلتن كواده كجوج وكبقلو ملكو زي ما ونشي وسدا كير الويل
we have to come up with numbers. So كان حاجات تاريخية، سواء كان حاجات اقتصادية، سواء كان نمبر اجتماعي. أنا كجلو يا أخي ميزا بيزارا كيتار وكاين كجتو وكاين ده كإهانة كبيرة لجنوب، مش لكايا لجنوب بن ذاته إهانة له. راني يلو الكتير كنا نكر الجميل كتير كنا لو بن بنمبرز وشهداء قاندتن and bravery تشيلو تكاكير ما يعني بكشيل ولا واتشير كنا. لكن طبعا كجيل ولا كتير كنا إيه كاي وان أسا ده مونجين كاكيلتن قضية دابي شيء يوكي كده عندك والله يا أخي هو والشنا كوكا دابي هجلي جا chang yang way ko awu back to ben jot ko bang yang way ko ci ka da idiot lena ci ngi how this thing was negotiated and who was negotiating simply because we're in nowhere in negotiation in a man in bezaran kin mi yakon motor wo fan gan. When did he know things? Yes, we're talking yen wazir al social one ko ga shabab riyad no the wazir mo ga digala raayil hajib شباب الرياضة. nada acha nada rob dudi ka lobi wala mi yakon bi pin kile bi pin ya akhi malu chagana an wera kila la hay kule kana lo ita mushkil tak shunu ma ya junubi ko SPLM in azak. That is his problem. حتى ودي وين يعني حتى ودي بزند وين حتى ودي مورلا وين ما هتقول ما هو هتقول يعني where are you taking them عشان انت كده تقول لك قضيه تعبيه كشي جنوبي لا شيء لو جامد why not يا اخي حتى في اجتماع انا كنا تركيا وكنا كانوا في يوم ملف تعبيه راني قال انا ده دكتور لوكا منوجا is a member of the committee كدور. And the rest, why do you think what the Monjang in a way talk about? Monjang actually can talk about you, mind you. For current situation, arise by here and Chima win, Lagadium Jamukana, Mashaka Langotin, Kodango Gadia Piot, La Pielo Boom the cake, Tadapinga, Kochipin Kanyai, I did the pay including Banqua. Moya keeping Konya then. Kuala Dole keeping Konya then. Okay? Like we count them as part of the struggle. The struggle continue. So our current situation is bad, but we can continue pushing for the final status of Abyei. Thank you. Banyarop. Miyakol chingit wari enchol sabri. Enchol sabri. Sabri, actually we make my enchol sabri. Kedanga chemu atamor woto no vas yani malian kene juru yago. Taban you know kechi mu atamor woto ne pio tene kang ruoktin. You know? I can any cho sabri, mufrud be a cho sabri keren gane jur. I miakol ran e kochol nuzmakana kuyen yen assassin a chichaga nuzmakana ke rubo makana. Wala rubo zaren wacha rubo. Nadia rubo unkui kana we adopted. Maybe lanu ade haja kita nyende. Dege kita nyende. Banyak kila call. Akona DC ni kona rani. Kubela jal DC, kubela nokaya kubela no. Anyway, he went so many places. And nevertheless, what we can do is that we have to make sure in the we have to convince them. In the Junuba Sudan, Jesana Kulana, Ukuraji and a quite Riagaban, they were Chinook system on a Koy Hagde. Chimanukon Chalwell, Zaman Haraka Shabe Leko Roar, a deran hitting ran core Kukaywe, a Kuibudom Kaywe, a deran Jituir, which would dumb Kaywe, a deran knock, which would dumb Kaywe. Like in Haraka Shabe to much better loy. I think about a loy more did freedom fighters.
lenu kani yin kat e wat chen system achen ganun na de ganun ma chetit ki chira nok na de ganun chetit ki chin chwer. So right now we need a system dan Junub Sudan bi de ganun lo ko bak wadu balwel bidun ma bira ni nyonyin bidun bira ni no intimidated asu ko ya biya bana wa na ka luch kuna jamku bugo biya wer kale oh we ga wadu na chag yen dor wadu na chag yen nor. What do you think? We are not coming only for Jing University Sudan. I know, yes, Jing Zaman, one by take 1982. We got a scholarship. We got a scholarship from Al Nil. We got a scholarship from Barakazal, except Equatoria. Lakini chiwari chi Equatoria chi ugam. Achira achila look at the Equatoria. Otherwise, we are ugam zato. For Jing, emo frubiru chatao mutfato. Yes, by Chuktor. So what? Makalas loke panebal romko, so that we can be able to be better. So Inkelek, and I wish to see you the next show. Shukran. Comrade Achil, Taban, Okay, shukran. what do you say to that? Yeah. في الختام كان ينجي بلويل ين برادر موين أول حاجة دي نصيحة ويبلغ مي ذابي زماني قد نغران راونا جوين جول يوم ngay ci long cholon ci wabe ci ngok bi en ke de chok mashakil tegil ke yena ci pin bana ta bona kule jam kule ben te kule kai kule war pinya gu awe ne or bukra ne ra ci wi ba or bukra ke pinya gu de chuk la cha won ko pinya gu rasmi ake tong yen wi wo chokana yen je woro jatten bu jangi tor de ngo ko ci tong ya ben bor yen ci nuer won chok ke nuer won to ko chok nuer won yin nuer ko chok ne ci ke nuer ya ben dog nam chen ko njala istiqrar ye ngo lu istiqrar ka we ga shabab ngo yen ta pinyi man a ping na ci chak pin ju gud pin shabab gud pin pinya ja gud ama na jur man ki we ka lo awogu ke jal ko la ko ler ke ka lu bayit ko la ka jara lu bayit la ko ler ke khartum shabab tuj ki we ki we ran moy ke riang ko jok na le riel ke ler wow ku na luy ke ler juba ku we ka man ko er pin ma yana bun kan ke ka to we go to yin na yin man ke wara yama nganya ki ba yi man ki pin da gudu man na yin ka tong ba ko loy may lazim bi jangi lo di kana ke wadi lek shabab gudu pinyen to kir ko man ko na to gok nam ko na to kulu mahal a jangal weli no ngo ku chiril na ki ku mat ku bugriel ka chera bu te ma UN kana bi jal fi yom la yam itan wani tujel la ko bi UN jal bi bak lok la no okay a ngo ko man to za to la ga man ne de chen ku dang ku pa na nyela chen pa na marenga chen pa na man nyuara chen kulu a chen ke al muhim long biag riel ken lazim bitinga diga chen ranang be ngota ne man ki chiran moje we lu dala ja bieten a chen winang bi jot ka yileretin ke wad riel chiping dun gudun jak dom toka de ki chi komre rob chi le won wet chi ko ya la doi Abyei ka dera de winang chaping fi clubhouse ran muhtaram shedira ngi ganun za to lele Abyei ke murtazaq Abyei chi ki junubi nafsa kitab kan malwal madud gar kitab de yene chi jangla tin ban Abyei ke junub ma innu dustur junub Sudan fi article 97 section 4 subsection A ke lele muwatinin Abyei ke muwatinin bita junub Sudan aden kamil al huquq kuyene desturi junub Sudan ina kwany idara wan fi zaman chol de ngalak be nas idara wan kwany kirma yari shab duna ina go kwanya kuma asa idara Abyei ke min al idara da talata al mujud fi junub Sudan yani nehna fi junub Sudan bi yamluna muamala bita wilaya ade mama wulchen wilwana ki koy god ngak golel ngak ki koy bae ke dang ke
jalaba كده كده أجانب كنا كراي فكنا ناف ما فزول يشتغل بيه. احنا عارفين ابيي بروتوكول شو يك حق بقى تابعين لبحر الغزال وفي نفس الوقت تابعين لكردفان. حق كنا من إني مشكلة يكير ما ياريد كيغر عن جال برهان رئيس السودان إني كيغا مسؤولين من ملف ابيي إنكا أنا كنا بقى جنوبين زاد كنا عم تيجي زاد بيوقتوا جنوبين زادو la puk la tuj la agar la ngakedi we don't ask anybody wo junub min yom khalaq warqa zatu ku pinkene pin lene junub na dera ci riyo ka ci wuj bi tor wala junub kede ci comrade ngong ma jurni ci ti gabla yam koy wan la tor biye tan yi marhum shahid yol magwang men ti wan ba nok makara biyor uta biye ya shilo kunna gadin fleidara مرتزق كلا طار عندك في وين في جنوب انتر يعني ميد تيجي عن سؤال شكرا عن جبهة كدوي نام شو هذا ميد تيجي عن ترباي عن كلا بيه هقول تكون مدين طان نينكا ada ميد تيجي بويكتن كي وين كي نيجي نبانا بيه كي بانلين جنوب وبالتالي كي كدام كي حق بيج لو دافع عنه الفاينل ستاتوس يعني حل الأخيرة أبيض لكن ريال لما تين بنوع بريال بيو كتاك تن كيوان كيكين دال كنا كي وقع كيلن تيران بنيران قانون تين كرفيت تيران تين كرفيت كنا قرآن بني سياسي كوي قانوني وكوي مكيدي بن إذا كي دال باي كي جوب شوفت كيف لكن لوك ريال نتار بينك واجه تكوي mana gutje mana كورا شويل ناقص هجوم ما وانا كي كيلو مير في تاركنا تاجي اتوران بتيام كوبن فكرفيتا شينغو تاو يذبن كنا كجلو نيالك ابو كوي كوين كجلا UN كجلا جي جنوب السودان كنا ناوي تو كان لوي من الاول لانه توجي من دي نم تيدو ينده ku jurien chol militia jurien masiri mazakna ade de na militiat ken de madafa di ci duoda arabat ni wo ga yerer ke kitab al muqaddas na joga jong ran ban ci abunu kop ha ay yana ni chol pop gabl ki de do ko an ko yelo la ko ga shufta hikaya kan ci yang ci dal bay ko group kayen hal nihaya li mushkila bi طبعا نغي كو غاداي حال كو جوركاي ري دي لوي شي لوي لو نا شي نيار كو بترول تينتا بيكن بي وجال كمت جنوب لكن كن يني وان جيلو غا بيتن اكن وين يبدك وين جوري يبدك يبنيو لو ما في كو كين وين يبدك كير ديل كو بي كير مان نيار بي كير انيل كو ما تحرير كن فان كان بلوي تحرير بالقوه يعني حل النهائي ina ku chak tong te gina bi ta hadali wala mutahida wala ngakede bi lo helu ngoga bi cindatin ina hala nihai wan je ngoga chen jurbe de kir ko jurbe de man lekin we dir pin ngoga en ke wo jal pere man en ka de nyamora ko tan ina we ngajur ku ngode be de la gaid gognam lana chen realito ko koy enka faana dera gulino hala nihai ne che tie de lo ko abrok ku munazamat dole ga bi ngodi loy is good political ngan war ngok yani halal kadang asa biye protocol ka de اتفاق دي ورين لكن كتنفيذ يعني مشكله ده كتنفيذ كوجريال انكا لو كوادي وي بالويل في الحته زي ده اندر نرجع لحته بتاع وانا ينو يوغين ايفن تشيك كيغا كيولو هجوم الجنوب كان at the end of the day ade kan julo we kai kinan ta kan kan chaganan ben kai kok dak pio jo ki chi ki cham chen kor pio ke ngok na be nam kor ke ben nam kor ku le yok chen win nang ben be dai be la yok tin ke cham la ke be ra bok tin be ngak ken be limi fa fi nihaya jur rabia jur era terda ko twinken ci malwal madut kaya wo kana at the end of the day fi nihayat al yawm abiya fa midwada asa
man ki chitu chak to man tong ngok loy no hujum ku bi ben to wa chera nor chong ka de rana ter chinok ren ke wa mu de chin jotong ku ke lazim ba toro yen ko lazim ba nok ke ra le nak yin ke lakini chen lore jot bi ku le ka twit ka la ka chi ka nok lana fi nihaya we know from the bottom of our heart kaka akoy ko ke konda yen wan jala na bi ten fili dara bi yen wa do bi twit ben ka ngok ki kan benenam kulukul lano 30% من شعب من كوي غير بان تيولا بيه كتوي كادي لوي كادي توك كادي توك كادي اي غورغوا توما تشي كيوم كو نيوم كو رابكن كي كو تشوم راب ديت كو بي كو تشوم ngul ita pindang jabe wi ngo kwene pindu kazatu lekin malwal madud kitaye nam ken ke ranen tiol deng tong kan mi yang aler ki le ke nim a changi tuizar ko yinan ko ngot jon ko jon tu na chi ko to ko ban na chi ko to i Justin ya yi mo ndi chola jing di wan te de go ya ponin ka na ne na kharani ko jon chi ja to ka cha be ngi enka lekin lazim mujtama bida ko jon tin at the end of the day tweet kaka a big yoke no ke ga chi mi da ken ta unehna muhtajin lom lano kene yo mi makulan bitu bi bai ti hong je kop ke ku yoginu ne pan wada a pu a gwo ku je lai kwai kwa wan ke tong pe ngogi ke ngo jong man tin badal ma bi wok tor masiri di dor bo 150,000 fi wilayat Darfur ku Kordofan ku Nil Abyad ke kwada e buk bantil asharan til tuj kulkul pan ngog لأن كيف عنده حدود تويج دار كيف يوك كده خطوة أنت قاعد تلوقوا خطوة 10 درجة و10 دقائق شمال خطوة الاستوى شفتها يعني يكو تقول يعني خطوة يعني بي تويج بي جالا دير كي يعني حدود دا جور يعني حدود تويج كجور ودين رد برد بلا غوار كله كي وينتين تقول نيت كن كوده ويور يعني كجوار سوق كان نك أي كرد بسوق بان تاني في أكيد هنيجي أنا شخصيا أنا شانعي فكحل يعني حل النهائي نروب يكون abitatin aken mushkila le yego le yum alqiyama mushkila wi wun de yen chok so ke yen kan yentin hal bi caga ben man kenan bi ralle wa quran lo referendum nida biye muhamin ke chuk ana muzakkar ke 70 muhami ha 70 muhami ne ga nun man kanun bu kaida akiriyele wiku nga luong we ka ke ran bu weng loñ ran jel weng loñ na liw ka karafitat kaka ke chuka wo yef kaka abu ka tegi ku wadari la biting ana ran ki wi bila tore ka de dang tor na chen ki dit ba lu lekin wi ba lu la na ko madi ku na ko ru yin ade lan nang chol ka dang chol dak ki ni nen ke ni nyin tok kunna mabagan ke ni na ban salam ti lo ya wul ke salam dik lakin ko ke wan ci wok salam lo ke man ci ke hujum numero 13 ke ci gol woy para ñel na mi ñok ke pa ku jela cuem ku jela hujum dang gel ñin ke yen ko ya bi jala reer ñin tok di na bi anin ku ñin non to bi ata ko yen we koy tabay na makada ci le bi ran go mit ku le Hussein Abdul Baga yi ka ci kadang ka ci salam bay ana mu dak de ci lego we lakin ke hujum loy ke liw laman bi ni war fi ni ha ko yokki no ke pa na wunde ne nek pin for nothing manangok min al 45 min 46 hod wan ci tu chwen de won tong tu ci ngok chwen ko wonne en ko won tu ban koy lakin ke mab de ko yokki no ke ka angor ke pa na wada kuna chwen ran chwen bay ke tigina bla mam ci tan ko mam nyin de nga yel ko ya jal mam bian daw ko ya jamam tura le ku ko len de hut ken ku ka de rap ken ku ka de tok ken ku ka de bay ken ci ke yi ken arer pa na ngok ku je ka be re we ga ne ngok ke makke la de ne kat ki we ga ne ngok ki wa che ngok na ke
kaka akadik bi kay musaqafin mutaallimin ku jela kay salam fi tuj bi rotaw yi deng teng bi ke joñ lele we ga koy gudi mana ke dike waden muzakarat ko ge ko got ko de koy ko ci tan barlamanin ka ro man bani tu ya ci jay muzakarawani tok tanga par kan ci jay tan dei mana da ba de koy pirpia en ka e na wi balwel we koy we ngong da kadang achu niar biya gabale ne wok jam dai man gabale my village ku jela village politics where the village politics na ukki a jam tin man gara ye pyo lekin begin majburin to talk about in language of village politics inno junub yiftarad biatok bain kir ma yari te bain ban bomban ku ngo jo bomo ko chini ku chini cham ake yi lazim bi da man tin lega waddu ulel yini ne de guba woy so what ne wok de guba woy ke leg wo nga we ge jama we ga de guba woy ye twi ke tayo ka ni ma dil lelin tu qaltanin mata mul kide ko tangala bi dai ko ya sa hujum ci 13 jay chop kana wana mudakki da chale na yen ci chol tan wan chen kol dem chol ku chol lew ko del ma yem siam lom condolence ake condolence wiku بس يقول في كل ديم في انه يا كل ديم انت كوي اكون ادي جوا واي بيريد انا ما يكلمونا كل ما بيجي يكلمنا يكلم هنا يين اللي كلم تيج لكن ما يقوم اي ولا هجوم واحد تاني بينهم والفا كتينغا بيلوك بين كلو هجوم بني با اديك بي ويل ريدي كجل و بوم وارو كا و ميف كو واجي كا شيمتو كوب كارو ngara shimto ma fa الآن في من لغوا دين تقلتان أنا بقول إنكو شكرا موين كتير ماني ai ne chale ja pe bas ade sod wi ban ba nyot monjang da ba le ke binu we bu ko ja careful fi aswad wone e ke pinga ka aswad ko ja liap ko ja a chengrani ne tande ka ku ka chi wi ke dik la twen ba e chi wi ko wi bu ko piet le abet tong won chi bu ko rana chirul a chi luoi ke dang portending ke ngok la nga ki a chi ga silent a che rane jam kak loi ke ka fa karane tu masal nafsu ke ne ngok ye jam ni aptana ngok be hajat negative ke awi ba ga nyot mon jang da benu negative words kaka a che sifa ngok ku ka che ngok ke lwel ke ran wi bi tong ke ga pa kayen ba tuwe ku ba ping السلام عليكم ما بدون ياك وقعت موت انا بقول لكم رسلوا كلام ده للناس بتاع كندا وناس امريكا وناس استراليا نحن لازم نعرف حاجه واحد بانه ناس اول واقفين معانا وناس تيجي جيرانهم كرههم كره شيطان رجيم جيرانهم هم ناس من ناس ابوك وناس تون ناس أقوات ده كلهم ناس وكل هذول جيرانهم كلهم بيعملوا ناس كتير فأنينا نناشد بإنه ناس أقول واقفين معانا وأنا بشكرهم شكر شديد بإنه ناس أقول واقفين معانا فأنا داير أي بيدا نمشي واو نمشي بطريقة بتعويل والناس ديل هنشوفهم هيعمل شنو هنيدا قاعدين فيه والرجال دايرين ولا ما دايرين ما بدأ ذاته ولا يغيروا ناس كتير هنورهم الحاجة ما شافوهم قبل كده علينا هسه نظمنا الشباب وأنا بشكر الجميع يتبرع بالقروش ونحن عندنا هسه أسلحة كفاية وعندنا طلب كفاية نشوف ناس تيجي مياديك ده بيجي من وين تاني لو ما جروا يمشي يشعر الناس وين محلهم يقعدوا فوق ما عندنا ناس أبيعي لأن ناس أبيعي ناس متوحدين كلامنا لازم يكون واحد وما في زول يقبل على حسب انه لو في جنتيك قتلوه ولا ما قتلوه ولا في زول يقبل انا بقول الكلام ده بالمليان ونحن فخورين بنفسنا الناس دي ناس البهايم راسهم عامل زي راس البقره ماشيين ساكت عشان كده كانوا بيتقتلوا زي الكلاب انا هكون واقف معانا
ونحن إن شاء الله هننتصر بإذن الله، لأنه نحن عندنا قدرة نشيل أراضيهم كله، لأن الناس دي ما نافعين. هم لو دايرين إدارة بتاع أبياي هيقعدوا تحت رجلينا ويقعدوا يبوسوا كرعينا ويبوسوا جزمنا، لأنهم أصلا ناس مكروهين في جنوب السودان. لو ما كانوا مكروهين كان الحكومة هيجيب معاهم. والسنة أنا بقول لكم فرانسيس ده اتكلم معايا وقال لنا إن دونا له، لكن دايرين الناس دي يلعبون شوية، فناس أقول كلهم واقفين معانا وجيرانهم واقفين معانا، من عمايلهم مشينا ما في زول واقف معاهم، فنحن في ده عملنا لهم ديفيت. وثانك يو. ade nukta tin chene lwela nina tujde ato gwakot ato riep mu gala nina tujde akere ale kala ja ke mo do kene lo Dua ke salah. Asma, main kawan ini go tweet ke ngok ke kawan ke rodar. Aci dia mantin ke luan di clubhouse. Felan tong dia tweet ke tong rodar. Ande man mat temu kun jok aci ujar col wan di clubhouse. Ya col ku jabe cal chen. Wajala mon bay ja col ngam mana woro col man tweet. Bay bay col man tweet mana ke tadi. Pure ya. Fa kawan rodar tweet kena. It become a big problem. Le jil log ban kana. With that jil wan log this for 80s and 90s. They don't understand it. Lakin koi wan this get for 50s, 60s, 70s. They understand this kind of joke. Lakin can it become really a serious psychological problem. Le with tweet. With that jil wan be kana. Amar bita 20 years, 30 years, even 40 years old. Okay, quite perfect mana. فكان تاكل في اعتبار اوجي دراسه اوجي proper analysis psychological evaluation for this issue. In fact, Faran jam nyan jam kana is a part of propaganda. Kwa ngi ko kawan who has that propaganda. Koi kwan to ko de kan karo. Kada Real in economical ku real to propaganda. Mawien ke ba Martin ke inu ke won chalwe lu ran kan ara go domatok won chene go le ne na wok tuj yani shuf ke kon gal kade choranga la chwer kida choranga la chwer yen je chap ke la chwer na won ke la mar bi chen ke li hafde won ye touch tin ban kwal zato je ba jot je be ga je li hafde je chap chol ci dang fe la kwal na won ke je la ben chan ben toy ke je ben tiep de li hafde ke je ben ngi wadi li hafde zato fa won tin kana hawal yamel yani chol yene daaya naje يحاول يستغل بي ين حاجه كده chol حاجه طازجه كده لكن طلع شغل فارغ ساكت. That's why people need to be careful. رين عشان كده نحن لو play بسرعة عشان بأكسن بيجاني رين ناوي بلويا ما كله بقول داني ودين تونغ تجين جامن. Speed 1.5 بنيجي لوي. كيه نحن لوي بسرعة عشان بيكير عند جاني كوباد برضو لكلوي تونغ جرما نجام تونغ مونجان. Za wijin in bijam to mo jang ngo chene le to mo jang chan bu gwa ngi ran jam kan ke ngo ka ke twi ken ke daaya anais ko big nyin ko yin ka lel ke ka ju ku hatran chol ma yar chier kan za ran ku tarikh kwa ku geography za ayina nan chol agwen baraj le daraja zakar fi wahid min jam de galle le ding ma jina mo nak ma te dayom deng ma job mat sanat kam kuma matida yo mat sanat kam ya kujen tarikh waya yen hawal le daraja dinno biga magadir yarif yarbu be hagaik kiro loy شفتها فنحن حق الناس تخلي بالهم لكن ما تقول انه لدلو كاكا شرع الوسط دغو واحد من مشاكل تشوف لوي ووك وات يول ngok كن ووك كدان بين كو تاي كوي
ke pinga ha ken gulwele ya akhi la ma fi ken mushkila ya akhi kana kada jurna kon ting ta اليوم مثلا كذب اصحكي كانت الا ما في المره دي اي حاجه بيعملوا كله لازم بالاخلاق وبالمنطق جوين بس عشان دايل اللورد ذاته نبي يعملوا كله انا والله ولا بارنا انا عشان وكيل للورد ذاته ولا اللي بارا على ذاته لكن كده بقى تاورا انم كان كله وانت جبت كلام ده ما جاي اكو تشوك ده كوي تونو ai choang le luel ken pa na choang ne ne chak luel ken ki kon kin tin ra ba chama kop tin yuta fa kan yen tin let us be realistic na ko je ke to ko yen a shan tong to kan chi kuirian la chaka ka shi diaspora kan la bu ni fa ema yar lu chire luele ngok ka chi le bi ye ga duong de komel chaka be de ken cha duong de komel ku ya biya yi en to ku salam che queen wala coupe de komel lenda a kop de komel ne cha duong de komel kumel ma ga yen che do re pa ele ngok ka chi le bi ye ga duong de komel dit ku to we rai we wat kan mak ni men okay akop da to chi ki tunywan chi ben ngok ba chi ban apal da da chi ram bel la de man za aya wing on lat ba za da bu haje mushroom haje hello shadid ya na sa ku yo ga jot da cham gidi da don't even care chi la ba kol nyin ku le ga de kan ye wal wel tin you know fa kaka bana gone lakin we need peace at the end of the day ku peace can be a benefit it will be based on the truth yeah na bu ko yin ku yin comrade mo yin ci le pe ki cin jël sa kan cin li okay achen mushkila you know you may take your rest now achen mushkila o ga chi ya kadang o achi are going to the conclusion na de risala wi ba ye ko kena leo bi bal ya loy ku yin banyarop de wato yitok mumkin ba tolnam ku bug jala le conclusion ai risala dige risala ka diak tok kele ngong de ban ngong dan ta fi diaspora a lot twitch na pal len ka ka ban tem ko pye do to o twitch ke mi da kwa ke twitch ban en ti ka wo ke twitch dan ti no chok wo ku no ko ra bena ko wo ke twitch ban lenu akwar ki me tong ku ko ki me tong ko tong yi mari je yogo palma pa ka korwan ci bona malwa ci lok leg mailing lenu ke ka wan pen ter nganan ter muhafaza fakan kana kada anti yok ken tu ken mari I think lakin lo ngodo balla ke ali o tong aro bunu ni ene nwat adiale nwat nada al me ngeji wada lakin ke ni dadi ka kana ke ro bo kai to diaspora luet a chuko lo buko ba patni bezat asr ta media kana kiran ku la media wa kiran kijlara gade jwan de galam don tina tan to pin ashan take the truth le lo tika got wala lo tika wel fa haja الاخير اللي من تيجي كيك مثقفين اوي بيج بان بي بطريقه واضح كبقولوا ديبيت كيك ديبيت بالمنطق اكي ودا كان ابي ذاته اكي ودا بين لا بي لين تيم لا بي تيم لا توج وتيم لا توج تيم ابي that one we cannot debate about it هنمشي وهنخلو بين كنا لكن كو بقولوا ديبيت biak welin nam tin ni yin zatu men tu jila yin men ngok yin men ginu ya wel wo nim tin biago let us find the right common denomination biago ni weltin من ناحيه سياسيه من ناحيه اقتصاديه من ناحيه اجتماعيه كوبل لول ذاك لول ولا ga chinga go got kwa chinga go got ku jal ra lecture loy kichira nan got kuna yin ki jago ko fikra do ko fikra de mitka ka wiki فكرة دين نوي سياسيا اجتماعيا اقتصاديا
So ده الكلمة بتاعي الأخير وين تلاقي راجين ما وين and let us have another session. Thank you very much. شكرا شكرا لأنه شكرا. ده بنجيلا. اوكي اوكي banyak cila kol رسالة أخيرة. ما Yes. كان Yeah, go ahead. بالويل كان داير اشير لبند من بنود ين سلام على رد في ويل وان لو توقف العدايات في ويل ادي بند كين لويل كل رد دغرت باندي يعني توي كي غير تيم تشوك ني ويل من كجلا بيندا كنا يو كي لازم يجيبلهم كاي يو ان بك akoy ran bijala am domde wade nam paande wade nam rapke. Why would you accept man the tuj wonde ka kontra fi ngok ngoloy ala yok le rere tim chokna ashana jibule ke khasa nga ko hagu ay man the tuj tik yemsik mitke paanden wa rere tin badel ma bideng ba twen ku jala le rere yin bien le khasa min juba ana fikir ke achi exar ko rewa ko warera ne kwa de re baike nu kwa kilwe la yizol yer ja fi betu al koy sasa pan dil mi ora nok su wadwan kiriyam kwer ku suga bi wal nas suk fata و حسب توجيه يعني كرا لو في أولي أي زول يرجع في محله أي زول يرجع في محله كاي فتنة كي كي ويجي كنا أبيني عليك تين كو أبي باي كتين وشباب ون كي رير كي كوين كاي قانون رير كيين أنا داير أقول كبرا لوي إبندان تيولا بيه كنا كوليو كنتين وو ميدا بيه ليو أي سلام الويل كببن فاينل ستاتوس كنا أشوف بلي بوين كاي كوك باي أشوف بلي بوين كاي كوك باي أنا داير أقول كني سلام ويك كنا طبعا ران وين كي هجوم كان لوي كوران كي بانا عندنا كان أشوين كول من يقول أنا وي سلام كي كاي جاي كي كأنه كي إسلام مش كده زول داير بيستسلم نفسه لأن أنت أصلا بتقول في شنو أنت ما هاجمت بيت زول عشان بان كين هجوم كان جاتين ولا ده لوان تكان أشوين ولا ده وقت كان بيج كجلالو يعني إنه وقلوي سلام أنت أصلا إنه شيء مشكلة but لكن self defense يا أخوان الدفاع عن النفس from now on يعني كول بيجي بتيت كاو real شيء كله بيباتيت شيء ولا بوجا تيجي ويرا نعبي حق لين كني على يلوين كاي زمان إنك حق كاي لوين كاي زمان يلوي بذاته أشوفه بيبينغو بيكميم we will continue to go so there anashit miskwana abieben denka chikthio ko twain de ayira na win na la ting dom de winan bi chan ben pur kulu rat ke chamde za kan mi de twi angor ke deran tat kan ni mele we ga chi la we bi ngok la nok kwa de twi ke ping ke rer pa na ngok kwa chi ran ti ka ja ke bi ja la wa de kan lekin yi zol yar ja haya de tabiiya inka lekin يذكر انه ريال ان حمايه لكل حق ما ده كان يقول لا خير في حق لا يحرسه القوه راندي نم حق ده كواتيري يلينا تيت كو اكي حق ده كان ما بكون عنده سو حق ده لازم بوك تيت كو ريال انا بكوي ان باي موين كنا كلا يباي ان شاء الله في وكاي تغرو ين بابتين كراي باي باي banyak cila kol ini cale japai kamret Arab nutiang wega cakale le zaman caglom ku bakto mana hene ku niale betau ka wek kwa ya lwele la bag jalanin fino che ya too late lakini wele bai na wele bai ay ko penyinin kwa che mungkin bu bai ria ko ko da nyin tin ka yini ni chale ja pai ni may go now ku work kene ne ku ye ba tan pin ke dang na bu loy debate debate be ben ke lazim bi de tija ma khas ku ka bu loy ke kir ko
en udud en chol Junub junub kir ngo ay tuj lwel junub kir ngo ke den akel camping lakini is okay ko koy lu debate fi haja de chan bi ben lwel bi ja kweni e ya ke den adi fa ko banya chila ko what do you think about that chan bi ben le haja de next time if they will accept Banyachil ako. Banyachil? Yes. Hey, and Pimus? Yes. Hello. Okay. I will we book lawyer organize next time. Le debate bro loy. Kamunga ke gutui. Okay. Is a mumkin bin get talk about. Okay. Ways? I lanu. Hey, Arobin raise community Yes. Yeah, exit like community. All right. Achen mushkila. Aba bel legi na. Okay. All right. Shukran. Okay, thank you. Welcome back to Abyei Social Media. We have now came to an end. I just want to say thank you to all of you for the time that you have given to us. I really appreciate it. Until next time, we're going to be here at the same time. Stay tuned. Thanks so much. See you next time. Bye.